Good morning. I myself Viday. So yesterday I've attempted your test. How was the test yesterday? How was the test? Huh? Could you please open your mouth? You didn't attempt it. So no one has attempted it. You have attempted it. Fine. Okay. So do you have this PDF with you? Anyone have? Huh? Fine. Your new batch. Okay, fine. So first of all, I need to give some introduction regarding the prelims. So, fine. Prelims is a game which cannot be played only with knowledge. It is not only knowledge. What does the knowledge means? What you have studied, what you have grasped from your books, what you have taken from anywhere, the data points. It's not only about the knowledge. It's knowledge plus you need an IQ. What does this IQ stands for? Intelligent quotient. Why UPSC will expect you this element? Any idea? So మీరు చదివారు knowledge it's there with you. So why you need to develop an IQ? Yes, exactly. You'll post in somewhere. You need to act right. You need to take some bold decisions, some stunning decisions, right? Then you need to see in that perspective. So that's the reason why UPSC will help you to learn the things. Not only in the manner of knowledge, you need to crack what? IQ. IQ will build in the time, not in a single day. It won't come. So don't afraid. So what I'm going to say here is don't afraid. It will take time. So but focus on what you are doing. So actions are there in your hand. You know it, right? What I'm saying? Actions are there on your hand, not your consequences. మీరు చేసేది మీరు చేయండి. That's what I'm going to say here. So this test, I'll tell you some important elements regarding this test when I'm doing the things. So make note of those things. Okay. So this is an modern history based question. So earlier there is a trend of one option 2 and 3 and 1 and 2, 2 and 3. Earlier these are the option patterns. Statements given below are correct. Earlier these are the option patterns. Now they have changed in this mode. That is called sure shot. You need to know the things. Sure shot. You need to know the things. So earlier there is an elimination technique. Generally it's there in the market. You may have heard of some. If you eliminate one option, you can easily try to put some 2 to 3, then the answer is correct. So many have scored a good marks. But later in the 2023, he has changed whole pattern. So questions are fine, but the answer, but this question, but the questionnaire statements related had made tough. So coming to this question, you should have a brief idea about this question. If you have particular things known to you, then only try to attempt this question. Okay. So coming to the first point, the idea of the Constituent Assembly was first put forward by M.N. Roy. Yeah, it is correct statement. 1934, he had put it. What is the Constituent Assembly? You already know it. To develop a constitution, they need some discussion. That discussion should be happened by some group of members. Those members are called what? Constituent Assembly. Yeah, this is the right option. Next one. The Constituent Assembly met for the first time in the Delhi on 9th December 1946. Yeah, it is also the right. So this Constituent Assembly, any idea? Anybody have an? If you have an idea of modern history, text me. Tell me out. From which of the mission, which of the plan, where this Constituent Assembly idea has came into the being?
Crips or cabinet? Crips or cabinet? Yeah, exactly. Cabinet, mission, plan. So here, instead of what the word see here, what they have told, met. Discussion, you may put Crips. Met means what? First time they have met because they have gathered. So cabinet mission is the right for this one. So next one, KM Munshi. He is not the person. Was the chairman of the committee on the functions of the Constituent Assembly. He is not the chairman. But what I'm going to say here is whether this Munshi or some other person may be, but what you need to know is at least a name. At least try to eliminate the name of the person. For example, Jawaharlal Nehru. You have an idea, right? You know that name. You have an idea, you know that name. If Jawaharlal Nehru is the correct statement, you can eliminate it, right? Because you know the right name. Or else Mahatma Gandhi. Maybe these are two persons. Function, for example, you know drafting committee chairman, B.R. Ambedkar. You have that brief idea, right? Instead of the B.R. Ambedkar, they have put some X name. Whether it is correct or not, wrong. So you need to develop that skill. పర్టికులర్గా మీరు ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా సరే ఇది కాదు అని ఎలిమినేట్ చేయగలిగేంత యూనిట్ టు డ్వెల్ ఇన్ టు ఇట్. దిస్ ఇస్ ద గేమ్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ బ్రీఫ్ ఐడియా ఆఫ్ ద మోడర్న్ హిస్టరీ, ఇట్ ఈస్ ద యూపీ, యునైటెడ్ ప్రావిన్స్. యునైటెడ్ ప్రావిన్స్ మీన్స్ నార్థర్న్ ఇండియా. జనరల్లీ ఇఫ్ వీ టేక్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో, నార్త్ ఇండియాకి ఎక్కువ సీట్లు ఉంటాయి, సదర్న్ ఇండియాకి ఎక్కువ సీట్లు ఉంటాయా? Based on the population, right? Generally, if you have that IQ, you can try to eliminate this Madras presidency. Next one, Indian INC first demanded a constituent assembly during the 1935 Lucknow session. These, if you see these points, these are all very factual based. If you know, attempt it, or else try to leave this question. Okay, there is two things you need to remember when you are attempting the prelims questions. One is what? Knowing and unknowing, doing and undoing. What are these means? If you know, attempt it. You know, if you see the last year's, what is the cutoff mark? Any idea? 79. It is something around 80. So it is less than 50%, right? So what UPSC is expecting from you? At least you need to score 50%. Means 50 questions should be right from your perspective. It is not want you people to attempt 100 questions right? It is impossible, right? Everybody need to know each and everything. But what you are studying, concentrate on what you are studying. అంటే మీరు ఒక బుక్ చదివారంటే, వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డే, వెన్ యూ హ్యావ్ ఇప్పటి నుంచి చదువుతున్నారు అంటే మటుకి, ఒక బుక్ మీ క్లాస్లో రాస్తున్నారంటే మటుకి 2 years అయినా సరే, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఇన్ 13th page, యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ దట్ మేనర్. 13th page లో ఏం రాశారు, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా. దెన్ ఓన్లీ దిస్ యూపీఎస్సీ will be very easy for you. What is the strategy for it? Only one strategy, that is called revision. Revise as much as you can. Then it will be very easy exam. So this is the first question. So next question, consider the following statements about the preamble to the Indian Constitution. It's a very easy question. So why we need a preamble? Any idea? What is a preamble generally? Face of the Constitution. So there is a soul, right? We have some. If we ask something, what's your character? You can say I'm very hard, I'm very playful. You have that, right? If you ask about the Indian Constitution, how the nature of India will be, how the nature of India polity will be, this preamble will explains it. It is also called as identity card of the Constitution. You have an idea, right? It's also called as what? Identity card of the Constitution or horoscope of the Constitution. Questions ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాను ప్రిలిమ్స్ లో, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చేసి ప్రియాంబుల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి ఇలా సమ్ 4 ఇచ్చేసి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్?
Preamble. So if the question asks, what is about the what I've told, horoscope of the constitution? What is the horoscope of the constitution? Horoscope, preamble, right? So alagain adigi chance undi. So coming to this preamble, it is non-justiciable in nature. Any idea? Justiciable means what? You cannot. There are some provisions in the preamble. We the people of India having solemnly. Any have idea about it? Preamble. Read it. Very, very, very important. By heart it. Preamble is very important. So coming to this point, if you see the first statement, the ideals behind the preamble to the Indian Constitution were laid down by the Jawaharlal Nehru's objective resolution. Yeah, it is correct statement. Next one, India adopted the practice of preamble to the Constitution from the American Constitution. Is it correct? Yes, because American has a written constitution. Written. Do you know it? Written. Generally, most of our part in our constitution we have adopted from UK. That is which they have ruled us, right? So UK doesn't have any written constitution. So generally it goes to what? American constitution. If they have put some UK, this is the knowledge. What is the IQ behind here? They don't have constitution. They don't have written constitution. You can easily eliminate it. So here it is right. Next one, 42nd amendment. Only this is the only time they have amended the preamble. So first one, socialist, secular, and it is integrity. It is not. Okay. So ilaga untadi entante, if there are three statements, there are three, right? 1, 2, and 3. Sometimes or not something, 70% these kind of statements there is a chance of wrong. This is a prelims game. You need to know these are the very essential elements you should keep in your mind. So next one, in the Keshwananda Bharati case, the Supreme Court declared that preamble is a part of the constitution. Is it correct? Yes, it's a part of the constitution. So what is the answer? All 4? C. Yeah, only 3 because this is wrong one. Fundamental rights. Where we have adopted these fundamental rights? USA, from the Bill of Rights. Okay. So if you see the first statement, they act as a limitation on both legislature and executive organs of the state. Is it correct? Limitation means what? Generally, what are the fundamental rights? The rights which are fundamental for yourself. To grow, you need to go. For example, right to equality. If the state is not giving some equal provisions to you, will you uplift yourself? Will you develop yourself? ఒక సెక్షన్ అంతా తొక్కేసి ఒక సెక్షన్ అంతా లేపుతుంటే లేపుతారా? అట్లేం ఉండదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై individual develop అవ్వాలి. So that's the reason why they have put what? Fundamental rights inside the constitution itself. Okay. So they act as a limitation, means state want to do something extra. State means what? Government వచ్చింది, it try to authorize you. It won't possible, right? So this one, right or wrong? It's right one. They are meant to promote political and economic democracy. If you have some idea, fundamental rights promotes political democracy. Social and economic democracy will be promoted by the DPSP. Got it? మీరు ఫస్ట్ చూడంగానే కరెక్ట్ అని పెట్టేస్తారు. దిస్ ఈస్ అ ట్రాప్ యూపీఎస్సీ విల్ ప్లే విత్ యూ. సో రీడ్ ఒకసారి, ఇంకోసారి, రెండోసారి ట్రై టు రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్. దే ఆర్ అబ్సల్యూట్ అండ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్సల్యూట్ మీన్స్? Cannot be questioned, cannot be amended, cannot be court ki తీసుకెళ్ళబోదు. It is not something like that. They can be amended, they can be changed also, depends on the situation, but it should not cross basic structure of the constitution. So they are not absolute. They are not absolute. So this is right or wrong? So second and third are wrong. All fundamental rights are suspended during the national emergency. The word see here, this is called extreme words.
All. Will it possible? All the words. And one thing I need to make clear, like who are appearing for these prelims, generally they are not suspended. Their enforcement is stopped. అంటే అవి తీసేసేయరు. నీకు నీకు ఒకవేళ ఫండమెంటల్ రైట్ బ్రీచ్ అయితే నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళడానికి నీకు ఛాన్స్ ఉండదు. దట్స్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ఇట్. It is not completely suspending the things. It is what? Enforcement. There is no enforcement for this protection of fundamental rights. So is it correct or wrong? Wrong. So what is the answer? Only one. So this is a very easy question. If you have some constitutional amendments, so very easy. So how many of the DPFCs promote the economic justice? So any idea? Just go through this. It's a very easy question. No need of mentioning this. Consider the following statements. Major changes to the DPSP. So there are some constitutional amendments has happened to change or to amend DPSP. 42nd, 44th, 86th, 97th. So if you have some idea of this 97th, any idea? It is related to what? It is related to the cooperatives. Cooperatives were inscribed in Constitution. So 3 parts are inscribed చేశారు. Where they have inscribed from this 97th Constitutional Amendment Act. First one in fundamental rights in Article 19, right to form cooperatives. Second one is in this 43B, that is called Directive Principles of State Policy. And another where they have put these cooperatives is Panchayats, Article 343. ఈ అమెండ్మెంట్ చేసి 3 దగ్గరలో కోఆపరేటివ్స్ ని తీసుకొచ్చి, ఒకటి ఫండమెంటల్ రైట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? డిపిఎస్పి, థర్డ్ వన్ ఇస్ పంచాయత్ రాజ్. So is it correct or wrong? 43B, it is related to the cooperatives only. We'll see it. Next one, 86. Any idea? Any of you? So this Constitutional Amendment Act will give the provisions to Article 21A, right to education. Right to education. So by giving this provision, there are again 2 articles. One is they have introduced the article of 21A and they have changed something in this article of 45. Got it? So next one, 44th. 44th inserted new clause within to the article 38. Yeah, it is correct. So 42nd inserted, it is not 43B, it is 48B. It's not 48B, it is 48A. This stands to protect environment. Okay, so we'll see. I'll show you next page. So if you have seen this, where is this? 43B, promotion of what? Cooperative societies. Second one is Article 45, early childhood care, education for, the word is what? All children until they complete age of 6. Ante 6 year daaka they need to see regarding what? Children's education. Is it compulsory? Is it compulsory? It is there in the DPSP, so it is not compulsory. If you see if you know Article 21A, that is right to education, is it compulsory? Because it is there in the fundamental rights. So next, Article 48A, the protection improvement of environment. Where is the second? Article 45, we have already discussed all those things. Fine. So what is the answer? What they have asked in the question? How many of the correct? What is the wrong one? First one is the wrong one. First one is what? 48A. So who are attempting for this year prelims? This is
Very, very important. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. It is also called CRPC. CRPC. CRPC means what? Criminal Procedure Code. So there is an IPC and another one is called CRPC. Do you have an idea main the difference between IPC and CRPC? What exactly? Any idea? చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నారు కదా IPC సెక్షన్ అని. You're hearing, right? Any brief, any difference? It is something same. There is an, yeah, it defines offense. What kind of offense you have committed? So to deal with the offense, how to do that? What is the arrest process? What is the bail process? What are the terms? What are the regulations regarding that? That will be dealt by whom? CRPC. It's a very, very, very basic. This is a very important for this year prelims. Just go through this BNSS. I'm expecting a question from criminal justice system. There is a huge chance. So, for example, this is a Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. This is an act, right? Which ministry it may belongs to? Ministry, any idea? Do you know the ministries? Yeah, it is Ministry of Home. Okay. Police or law and order. If you know this, police and law and order, which list it belongs to in the 7th schedule? It belongs to the state, center or concurrent. Which list? It belongs to the state list. Very important. Lists are 100% important. 7th schedule of our Indian constitution is very important. Okay. So next, where I have stopped. This law provides that if the accused has spent half of the maximum period of the imprisonment detention, he must be released on the personal bond. Actually, there is a context of this personal bond is there. Ante, there is no need other person to help you to give bail to you. There is an option of personal bond in this BNSS, but it's not something like if you spent of the half of the period, how you will calculate it, it depends on your punishment, right? So here that is IQ. If you know, yeah, this is a fact which was given over there, but what is the IQ? Each and every crime and half చేస్తేనే వదిలేస్తారని గ్యారంటీ ఉందా? It's not something not like that, right? Every offense has some grave mistake, right? ఒక degree of punishment ఉంటది కదా. So if you have that IQ, it is not only the half, it may differ. So first option is, it may differ means what? Right or wrong? Wrong. So next one, it made it mandatory of the forensic investigation for the offences punishable with at least 7 years of imprisonment. It was mentioned in there. It is a fact. It mandates that giving of the judgment within 90 days of the completion of arguments. Is it correct? Yeah. It provides for the ex parte verdicts. Any idea this one? Do you have an idea of this ex parte verdicts? Do you know this famous personality? His name is very famous for Royal Challengers Bangalore. Vijay Mallya. Do you know him? Any idea where he is now? He is chilling in where? UK, right? So even though he is not present here, but there is a case on him, right? Generally, what he's an offender. He's an economic offender. According to the Fugitive Economic Offender Act, he's an offender. Here, the ex parte verdict means means there is no need of putting that accused into the judgment before the judiciary. జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది, జ్యుడిషియరీ ముందుకు వస్తే వాళ్ళు ట్రయల్గా గిల్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు మేము చేస్తాం అంతే కదా జనరల్ జరిగే ప్రాసెస్. అక్కడ దాకా కూడా రాక ముందుగానే హీ ఈజ్ అఫెండర్ అని డిసైడ్ చేసేదాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎక్స్ పార్టే వర్డిక్ట్. ఎక్స్ పార్టే అంటారు. సో విత్ సర్టన్ కేసెస్, యా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ వన్. So nothing much here. Next one, same question.
So very important one. Consider the following statements about the powers of presiding officers of the parliament. Who are the presiding officers of the parliament? Speaker, parliament. The word is what? Parliament consists of two organizations. What is Lok Sabha and Rajya Sabha? Lok Sabha is headed by speaker. Rajya Sabha is headed by chairman. Chairman is also as vice president of India. Fine. So speaker of the Lok Sabha has the power to suspend a member for consecutive sessions. Is it there? So speaker has a power to suspend. Speaker has a power to suspend, but it's not for consecutive sessions. Okay. Second point, Rajya Sabha chairman can suspend member on his discretion. The word is what? On his discretion, for disregarding the authority of the chair. Is it correct? On his discretion? Even though he is a vice president, yeah, he is a vice president, so he is not directly elected from the house. So generally there is a procedure will go over here. They need to pass some motion in the house. Then only the things will happen. Next one, suspended member automatically debarred from attending meetings of the committees in which he is a member. Courts are debarred from interfering in the decisions of the presiding officer. This is a very important point. See the fourth point. What is the point? What is the fourth point? Courts are debarred from the interfering in the decisions of the presiding officer. Is it correct? It's complete debar of judiciary. నువ్వు ఏమైనా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతావు అంటే if you are a speaker of the house, if you want to do whatever you think, judiciary will see it like that. Will there any chance of involvement based on the concept of judicial review? So there is a chance. This is a IQ. There won't be mentioned. ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండదు ఇలా చేయొచ్చు చేయకపోదు, బట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి, ఆ థాట్ రావాలన్నమాట. అంటే ఏదైనా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే జుడిషియరీ అలో ఉండదా? ఉంటది కదా. Got it? That you need to develop it. It will take time. So what about this fourth option? Is it right or wrong? Does courts are debarred? Not debarred, right? So we'll see this. So what is the correct answer? Only one. What is that only one correct here? Statement. Maximum period of suspension for the remainder of the suspension. Or remove this. Actually, they have not given the proper way explanation. But remember, he'll be automatically debarred. This is the correct one. So first two statements, and third one is what? Right or wrong? So second one, what I have told you, they should pass motion. What about the first one? That is not for the consecutive sessions. This is a very important one. Foreign Contribution and Regulation Act. So if you see the first option, no person to person transfer of the funds is allowed under FCR. What is this FCR? Any idea? So if you want any foreign donations ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి కదా, some ex NGOs are there in India, right? If you want Amnesty International, anybody heard the word of Amnesty International? There are a lot of organizations, World Wild Fund for Nature. That is also an organization which also receives some amount from the foreign. So what's the thing here mentioned? It is directly there in the FCR Act. No person to person transfer of funds is allowed. For example, you have received from foreign donation. It is not, you need to work for the organizations, not for the person to person. No money exceeding 25% of the fund shall be used for the administrative purpose. So if you see in the UPSC, mostly if you see the data fact, there is a chance of 80% wrong. There is a probability case of what? 80% of wrong when comes to this numerical data facts.
if you analyze the previous year papers, there is a mostly these statements will be wrong. It's not 100%. If you want to attempt it, if you want to try it, consider it as a wrong statement. Not all, but there is a chance. Depends on the question. So the actually it is 20%. They have mentioned 25%. Contribution made by a NRI is treated as a foreign contribution. Is it correct? You have some people in a foreign country. They are sending some money to you. Is it considered as an FCRA? ప్రతి ఒక్కళ్ళు FCR పంపించేసేయచ్చు కదా. They can send it to you direct to your account, right? So it is not correct. Central government in the public interest cancel the certificate. Yes, right? Government can do it, right? If you are promoting terrorism here, they can stop it, right? So what is the right or wrong? This one, central government. It's right. No money exceeding 20%. Is it right or wrong? So what could be the answer? Only two. Only two means what are the only two? But they have not given 1 and 4, right? Only two means any of the following two, any of the above two. So that's the reason why you need to sure shot. Earlier there is a context of 1 and 3 means exactly they will mention this one option and fourth option. Now they have changed the asking of question pattern. So next one is what? Consider the following statements about Lokpal and Lokayukta Act. This is a very important one. Who are going prelims for this year, read again regarding this Lokpal Act, because it has completed its journey of 2013. It has came into the being. It has completed its journey of 10 years. So these are called the landmark years antaru. Landmark years ante enti? Any idea? Who are preparing for the prelims, just focus on at least this upcoming years. Landmark years ante ardham enti? Which has completed its some annuals. For example, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, not 23, 24 atla undavu. You know it, right? 10, 15, 5 and 30, 35, 50. There is, if you see the PYQs also, it is proved. It is there in the last year also, this was mentioned. This year also there will be a chance, but you need to develop that, what you need to study. So first you are going for the next year, right? If you want to attempt for the next year, try to prepare for the next, like what was completed in the 5 years, 10 years. Try to make a note of it. So next one, it established the institution of Lokpal to inquire into allegations of the corruptions of all government officials, including PM. Is it correct? It is there in the mention, including PM also comes under this Lokpal and Lokayukta Act. So what is this generally? Lokpal and Lokayukta Act. If somebody has some grave errors and something related to the corruption, this Lokpal and Lokayukta Act will come into the being. The selection committee for the appointment of the chairman is headed by, actually there is no head or something, it is a 6-member committee. It is not headed by this guy or something. There are 6 members will be there. One important people is who? Prime Minister. So who are going for this time? I'll tell in the later phase. Okay. Lokpal have the supervisory powers of the CBI anti-corruption wing. Is it correct? Obviously, it is what? To deal with corruption. CBI will do the same things, right? CBI will go and check the corruption. Some X things may happen. So obviously, it's a right one. India is consistently improving its rank in the corruption perception rank released by the Transparency. It is not improving at all. India is not improving in this report, the index that is called what? Corruption perception index. By which organization? So these indexes reports are very important for the UPSC. ఇప్పటి నుంచే మీరు try to prepare notes. So India is consistency, it is not consistent improving, it is not. So first one is correct, third one is correct, first one is correct. What is the answer then? One and what is the option here? A, B, C, D, B. Again, what is this Bharatiya Nyaya Sanhita? IPC. Earlier we have studied what? BNSS. That is called
CRPC. That provided for the maximum of 6 months for the solitary confinement. Anybody know this solitary confinement means? ఒక రూమ్ లో పడేయటం అంతే. No access, nothing. You don't have access with any other person. You are in a single room. It's very torture. Do you know any idea about this guy? V.D. Savarkar. Huh? I think he nearly, I think 10 years, 10 to 15 years. I didn't remember the exact years. Huh? Yeah, he has spent in solitary confinement in Andaman jail. It is very torture, right? Huh? So such kind of freedom fighters are there for us. At present, if you put yourself into that solitary confinement, will you people live at least for 1 month? Huh? Undagalara? If you don't have access of mobile connection, that is the one thing. Nothing there. Only I'll give you some papers with you and a pen to you. Will you live? No internet access, nothing. No Instagram, no Facebook, no Snapchat, nothing. Will you? Anybody in this class? Lift your hand. You can try it. Very great. The law punishes the sexual intercourse by the husband upon his wife during separation. Yeah, it is also right. It was mentioned. It's a very basic facts mentioned in this BNS. It provided for a separate chapter for the offences related to elections. Very, very, very important. There is a short topic for the upcoming 2023 prelims based on elections. So elections tomorrow is the results, right? Any one of you eagerly waiting for the results? Only some of you. You don't have an interest in the elections at all. Ultimately, if you clear this exam, you need to work under them, right? Have some interest regarding the elections. So, did you vote? All? For a good government or a better government? Fine. It provided for a separate chapter for the offences related to the elections. The law for the first time introduced the community service. Very, very, very important concept. Community service. Any idea? What is community service means? Generally punishment and jail is padastar. For example, 1 year, 2 years. What they will do is community service means మొక్కలు నాటించడం, బాత్రూమ్లు కడిగించడం ఇలాంటి చేయరు కానీ మొక్కలు నాటిస్తారు జనరల్గా. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద కమ్యూనిటీ, పెయింటింగ్స్, పోస్టింగ్స్. Now you have seen that there are good prisoners who have completed their 10 years or 15 years term. Police authority itself is starting petrol bunks. Police authority itself starting the petrol bunks. So near to the police station, near to the jails, they have put this police station, put this petrol bunks. The people also works under the people who are working under the petrol bunks. They are the prisoners. Night they will go and stay in the jail. Daily they'll come and earn money because they're good prisoners. Voluntary, involuntary, everybody will do mistakes, right? మనమే మిస్టేక్స్ చేస్తాం. వాడు దొరికాడు కాబట్టి దొంగ అయ్యాడు, దొరకపోతే మనం అంతేగా. Practically everybody, that is right. So those are the themes you need to remember. Where I've stopped. The maximum punishment for the giving false evidence is 7 years. Yeah, it is correct. So if you remove the first option, it is not, I think so, maximum 6 months. It depends on the again punishment. You cannot 100% for the 6 months, right? ఒక యాక్ట్ నువ్వే తప్పు చేసావు అనుకో, ఏ తప్పు చేసిన 6 నెలలు వేసేస్తారా? అట్లేం ఉండదు కదా. దట్ ఈస్ ద థీమ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ 6 months. ఇట్ మే వేరీ. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, యు విల్ సీ ద maximum of 6 months. There may be 9 months, right? There will be a case of 9 months, right? There will be a case of 1 year also, right? There may be.
So who are preparing for the upcoming prelims, there is a concept of critical minerals or strategic minerals. Critical minerals or strategic minerals, all time important topic for not only the upcoming prelims, upcoming, whatever the coming, this is important one. Very, very important, because our future, if you know, generally there is an expansion. అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు, if there is an industrial revolution where they have searched for the things on the earth surface, land మీద search చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. Now they have entered where, oceans, and they have entered again where they are trying to other ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు next, space. If you know the main idea behind the moon exploration, if you have any main idea, what is the need of why you need to explore moon? Exactly, you need, there are some type of minerals will be there. It is easily available, right? You just mine it and put it over here, but it will take time, but it's a future, right? So ultimately everybody, not everybody, mostly the nation develop అవ్వాలన్నా ఇది ఏం చేయాలన్నా సరే, it is based on what economical terms వల్లనే they will try to move for example, if you see our history also, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, it's not something I'm cooking or something. బ్రిటిషర్స్ ఆర్ సంథింగ్ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇండియాకి వచ్చారు ఆర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేశారంటే, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? ద మెయిన్ థీమ్ ఈస్ ఎకనామికల్. లాభం ఉంది కాబట్టి దే విల్ ట్రై టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఇట్ వాస్ దేర్ మెన్షన్ ఇన్ ద history books also. It's a very basic fact. Where I have stopped here. So critical minerals are very, very, very important. India has given some 30 critical minerals. The list is there. Just go through that 30 critical minerals. In that, there is rare earth elements, and another one is called platinum group elements. Very, very important. Who are going for the upcoming prelims, just read this: rare earth elements and the platinum group elements in critical minerals. So what are critical minerals? If you have an idea, anyone have an idea what is a critical mineral means? It is not something generally మనకు అనిపిస్తుంది. It's not rarely found. It will be abundantly found, but their extraction may take time. It has an, if the word critical mineral stands for, it has an high economic importance. High economic importance. So it depends on the country usage. Lithium, anyone have an lithium? Batteries, it is also a critical mineral. So titanium, any idea? Where you can use the titanium? Any example? Fast, very fast. Yeah, it is there in the iPhone, but generally it is used for the space metals. ఎందుకంటే స్పేస్ లో పంపించేటప్పుడు you need to counter that pressure, all those things, right? It is one of the toughest metal, titanium. So next, you have that idea of that breakage, ఒక సబ్మర్సిబుల్ వెజల్ ని పంపించారు లాస్ట్ టైం, గుర్తుందా? న్యూస్ లో బ్రేక్ అయిపోయి చచ్చిపోయారు, పేలిపోయి. హ్యావ్ అన్ ఐడియా, రైట్? సమ్ వెజల్ చూడడానికి, చూడడానికి లోపల ప్రెజర్ పంపించారు, ఒక బాల్ లాంటిది. ఇట్ గాట్ బ్రోక్ డౌన్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్లాష్ సెకండ్స్ లో చనిపోయారు. సో అలాంటి వాటికి కూడా టైటానియం ఇలాంటివి వాడతారు జనరల్. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ హియర్. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, India launched a deep ocean mission, which is one of the 9 missions under the PM STAC. Sorry. So it's a correct answer. Next one, Clarion Clipperton Zone. Who are preparing for the prelims? This is important one. Clarion Clipperton Zone is a zone where India got license to explore deep sea mining with the International Seabed Authority. Again, who are preparing for the prelims, just go through this: International Seabed Authority.
Last time there is a question on UNCLOS. This time there is an important theme of this international seabed authorities. Who gives grants to the nations regarding mining in the areas outside territorial borders? That is called what? Greater than 200 nautical miles. That is called EEZ, Economic Exclusive Zone of a country. That is called beyond this 200 nautical miles. It is called as what? High seas. The word is what? High seas. Biodiversity beyond national jurisdiction. This is also called as high seas. Biodiversity beyond నేషనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఇదంతా ఎవరు డీల్ చేస్తారు? టు డీల్ విత్ దిస్ అంటే గ్రాండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఆ రైట్స్ ఇవ్వాలంటే ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బాడీ. సో రిమెంబర్ హియర్ నథింగ్ మచ్ టు లుక్ ఓవర్ హియర్. Clipperton zone is a zone where India got license. India doesn't got any license or something. It is there in the Pacific Ocean. India got license in where? Central Indian Ocean Basin. Central Indian Ocean Basin. So statement 2 is wrong. Then tell me the first statement is correct. Then tell me what is the answer. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So in this deep ocean mission, there is one thing I need to mention. Yeah, see this Matsya 6000 is a deep sea vehicle under the Samudrayan project, which I have told you right now. ఒకటి పేలిపోయిందని చెప్పాను, అది ఇది కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో అవర్స్ ఇస్ దిస్ మధ్య 6000, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ రూల్స్. వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. డూ యూ నో దిస్ ఐడియా? ఎనీ Citizenship Amendment Act has came into the being. Okay. So these rules are not applied to the states of Assam and Nagaland. Is it correct? Asala godav jarugunda Assam lo kada. If you have some idea, Assam itself saying that it's against to it. How can you say that Assam only this one, only these two states? There are other states also there which India borders, right, generally. So just have the idea what's coming to the second step. It allows the eligibility certificate issued by the local reputed community institution as a proof of residence. Do you need any certificate? At least you are తెలుసుకోవడానికి at least minimum certificate కావాలి కదా, right? The applicant shall take a oath. Means what? Promise that we are coming to this country, we will going to part of this country. అంటే ప్రామిసరీ నోట్ లాగా వాడి దగ్గర తీసుకుంటాం. సో మోస్ట్లీ ఐ థింక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 2, 3 are correct. So but remember, who are going for this prelims, remember what are the communities mentioned here? Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, Muslim. Muslim is there? No. Okay. From which countries? Bangladesh, Afghanistan and very important. మీకు తెలుసు కదా ఇది? You know it, right? Everybody know it in the class, right? Everybody try to answer this one. These kind of questions are trap questions in the UPSC. So regarding what they are asking, turmeric. How the turmeric will be? Dry or wet? Huh? ఇంట్లో ఉండేది అరగట్ల. Here the theme. Initially it is not a dry. Initially it's a wet. Then it will turn into the dry, right? మనం డ్రై చేస్తాం వాడిని to use as a spice. This is the IQ you need to have. So they will expect from you. Last year there is a question on Indian squirrel. You just go home and see.
Any one of the last 2020 there is a question on Indian squirrel. Everybody will know about the squirrel, right? Everybody will try to attempt that question, right? But there will be 100% trap in that question. Got it? What I'm going to say here is there will be traps in some questions. మనకు తెలుసు అని చెప్పేసి అటెంప్ట్ చేయొద్దు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ నో damn sure then only attempt it, or else try to leave such kind of questions. Those are called as what? Which questions? Trap questions. This is also learning and unlearning. ఏం వదిలేయాలి ఏం చదవాలనేది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ గేమ్ అంతా. It's a plant in the ginger family. Is it correct? Yeah, it is correct. It is native to Southeast Asia. Mostly India is the country which grows this one. Asia, and is xerophytic in nature. Any idea about the xerophytic? Xerophytic means dry region. For example, aloe vera is a dry xerophytic. Aloe vera plant. Aloe vera plant, it's a dry regions. Desert regions lo grow avannitni emantaru xerophytic in nature. So is it, does it grows? What are the main states it grows? Telangana, Andhra and Maharashtra, Karnataka, all this our regions, right? So it is not xerophytic. First one, right or wrong? Wrong. During Sangam age, Chera country was noted for growing the turmeric. It's not where growing the turmeric. Is it? Do you know that fact? Huh? You know that fact? But if you have some IQ, you know it, right? We have Telangana, Andhra, these regions are there, right? There may be a chance, right? The word is what? There may be a chance. If you want to try చేయాలి, this is IQ game. ఇక్కడ మీకు బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ ఇలా తెలుసుకోవాలి, బట్ ఇక్కడ ట్రై చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏమి అంటే తీసి చదవలేదు కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైట్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్కవేటెడ్ ఇన్ ద సంగమ్ ఏజ్, రైట్? There may be a chance, right? Chance factor antaru danni, probability factor. So exactly it is there. So second one is right. Curcumin, very 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 important point. The word is what? Curcumin. Is it component in turmeric which gives brightly yellow to it? Is it correct? Yeah, it is correct. It is a fact of it. Recently, National Turmeric Board was established in Andhra Pradesh. Is it correct? Who are preparing for the TSPSC is a 100% important question. It is in Hyderabad. Modi has announced when he has come in the last time, we are going to start a National Turmeric Board in the Telangana. It is not Andhra Pradesh. Is it right or wrong? So what is the answer? So it is also called as what? Indian saffron is used as the condiment, dye, drug. What are the, which of the following are the uses? And a question is same అని చేస్తారు. Condiment, dye, drug and cosmetics. Cosmetics వాడతారు వాడరా? Mostly వాడతారు కదా అందరూ. So Maharashtra, India is the leading producer and exporter of the turmeric in the world. The states of the Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh together contributes how much? So 63 అని గుర్తుపెట్టుకోబాకండి. జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కొంచెం ఈజీ గుర్తు. 50% అబోనా తక్కువ? ఇట్ ఈస్ 50% అబో, 50% తక్కువ, 75% అబో, 75% తక్కువ, 25% అబో, 25% తక్కువ. కొంచెం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. 63 డాట్ అనేది కొంచెం ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్. కొంచెం ఐక్యూ గేమ్ ప్లే చేయండి ఇక్కడ. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దిస్? BRICS. Expand BRICS. Expand BRICS. What is BRICS? Brazil, China, South Africa. Recently there are some members got added in the BRICS, right? Do you have an idea about it? We'll see about it. So Iran, Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, Argentina and UAE officially, the word is what? Joined.
జాయిన్డ్ అన్నది సన్ స్టేట్మెంట్, అంటే వచ్చేసారు, జాయిన్ అయిపోయారని. జాయిన్ అవుతున్నారు అనేది వేరు కదా. దే మే జాయిన్. జాయిన్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. బట్ రిమెంబర్, దిస్ వన్ కంట్రీ came out of it because recently elections has happened. Javed Mili is the president, got elected over here. He came out of the, he won't want to be the part of this BRICS grouping. So ఇతను బయటకు వచ్చేసాడంటే then what would be the answer? Wrong, right? What I have told you ఇందాక ఒక 5 3 4 5 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు there may be a chance of wrong. ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, అంత ప్రాబబిలిటీ. యా, సౌదీ అరేబియా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. బట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్, అర్థమైందా? ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ తెలియకపోయినా సరే యూ కెన్ ట్రై ఇట్. జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్, జస్ట్ గివ్ మీ అ సెకండ్. So BRICS pay. Anybody heard this word anytime, anywhere? When this BRICS came into being forward to us, 2009. So BRICS Pay was established in recent 15th BRICS Summit, which is a digital payment platform developed to reduce the reliance on the traditional systems like SWIFT. What is the SWIFT? It's a car. What is the SWIFT? SWIFT is a messaging mechanism between the countries regarding the economical transactions. Bank కి మధ్యలో ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి there is a mechanism called what? SWIFT. It is not something money transfer between a bank to bank. There is a messaging information. ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది, నీ దగ్గర జాగ్రత్త. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విస్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్ కాదు డబ్బులు పెట్టారనుకో, ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి మీ కంట్రీ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి మాకు అని చెప్పడానికి there is some messaging mechanism, right? That mechanism is called what? SWIFT mechanism. That is very important for the upcoming prelims. But remember, BRICS Pay, they want to develop their own payment mechanism within those countries, BRICS countries, right? There is a bank called what? New Development Bank. This bank belongs to which organization? Any idea? New Development Bank. BRICS only. So this bank came from a declaration called Fortaleza Declaration. It's a very easy known fact, but remember again there may be a chance of asking such kind of question because 2009 to 2024, how many years it got completed? ఎన్ని ఇయర్స్ అయినాయి? 2019 2014 2024 కి 15 years. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే రీసెంట్ చేంజెస్ కూడా వచ్చాయి. జస్ట్ గో ఫోకస్, హూ ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిమ్స్, గో ఫోకస్ ఆన్ ద బ్రిక్స్. సో యు నో ఇట్, రైట్? Very 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 important for this time. Which, how many of the above pairs are correctly matched? Yeah, I will answer with this. R21 matrix M. What is this related to? మలేరియాకి వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేశారు. The word is what? R21 matrix M. There is also RTS something, another name of the vaccine is also there. But remember, R21 matrix M. Ceravac. Any idea? Ceravac is for what? Cervical cancer. Cervical cancer అంటే తెలుసా మీకు? Any idea? Cervix ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా మీ బాడీలో? Just give me a second. So cervical cancer, recently India is promoting to reduce the burden of this cervical cancer. So they are going to vaccinate 9 to 14 age group of girls.
చేయడానికి cervical క్యాన్సర్కి సంబంధించింది. What is the organism which will give rise to the cervical cancer? Any idea? Huh? Organism. Yeah, the word is what? HPV. Human papilloma virus. Very important for this year prelims. This Ceravac. Next one, Corbevax. It is related to COVID. Vaccines are important for this year prelims. So last year there is a question on, again I have seen like malaria is famous for UPSC. I don't know. Last year there is a question on malaria. Previous 2 to 3 years ahead also there is a question on malaria. This year also there may be a chance of asking malaria because new vaccine got developed. So this is a very basic question. I'm not going to discuss this one. Yeah. Anarcho capitalism. Heard anytime, anywhere? Anarcho capitalism. So nothing much. It is not. It's a kind of capitalism. Capitalism tells కదా మీకు. There is no need of government here. No need of government here. Everything should be done by the public itself. For example, police is a government agency, but here it is not something like that. Police is also a private agency. Judiciary is also a private agency. Everything should be controlled by whom? Public itself. There is no scope of government over there. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నువ్వు something you are doing wrong, she may file complaint on you. On behalf of her, there are somebody will support on her. On behalf of you, somebody will support you. There will be a win-win situation for both of her. So అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే సొసైటీ కొంచెం ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటది అన్న కాన్సెప్ట్. there is devised the concept of anarcho capitalism, where this Argentina recently got elected, right? He is pro to this anarcho capitalism. So that's what it is there in the news. Okay. So coming to the first point, it calls for the abolition of state and the subject of law and order to be controlled by the private companies. Is it correct? I have told you it's not by the government, by dealing with the private organizations. In this system, people would be paying for police and courts to offer them protection against the crime and adjudication of disputes. Is it correct? Yes. So both one and yeah, this is one type of these type of questions are very important from the economy perspective. Which one of the following are likely? The word is what? So economy lo there are terms ఉంటాయి. Very, very important. Likely means what? Chance factor. Necessarily means what? Compulsory. అంటే at any cost జరగాల్సింది అంతేనా? Necessarily అంటే. Likely means what? There may be a chance factor ఉంటుంది. Must జరగాల్సిందే. May, can, chance. సో ఈ దీనికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా మీకు? సో ఎకానమీలో if they want to frame a question on the concept based, these are some key tricks కాదు, కొన్ని points you need to remember in your mind. So the word they are talking about, which of the following are likely to increase what? హౌస్ హోల్డ్ ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్. అంటే నీ దగ్గర చేతిలో డబ్బులు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి, అంటే ఎలా జరుగుతుంది అంతే కదా. వాట్ దిస్ క్వశ్చన్ స్టేట్స్? లోవర్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్. ఇన్ఫ్లేషన్ మీన్స్ వాట్? ప్రైస్ రైస్. ప్రైసులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ గుడ్ గాట్ 10 రూపీస్ నుంచి 15 రూపీస్ అయింది అంటే విల్ యూ పర్చేస్ దట్ గుడ్? అంటే పర్చేస్ అంటే కొంత మోస్ట్ స్కిప్ చేస్తాం కదా. సో అప్పుడు ఈ లోవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ తక్కువ అంటే ఏంటి? ప్రైస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొనుక్కోవాలనుకుంటావా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ వాస్ గోయింగ్ అట్ ప్రెసెంట్, ఇఫ్ యూ సీ ద మింత్రా, దిస్ అమెజాన్ సేల్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ an idea of the present trend, Mintra, all sales are happening, right? If you open the online websites,
What it is trying to do, it is capped, it is taking your savings, right? It means what? Lower inflation rate means what? అక్కడ ప్రైసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి, మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు కదా, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యువర్ మనీ ఫ్రమ్ యూ, రైట్? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. సో ఎకానమీ ఎప్పుడైనా సరే కొంచెము కష్టంగా చదవకండి, ఇష్టంగా చదవండి, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటితో లింక్ చేసుకోండి. గాట్ ఇట్? సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? హైయర్ డిమాండ్ ఫర్ ద రియల్ అసెట్స్, right? So keep this aside. We'll go third point. Increase repo rate. What will happen if the increase in the repo rate? Repo rate is a bank's rate which generally give the interest rate. Interest rate బయట మార్కెట్లో 10% కాదు 12% అయింది అనుకో, మీరు ఏం చేస్తారు? తీసుకున్నారా తీసుకోరా? తీసుకోం కదా. నెక్స్ట్ వన్, హయ్యర్ డెట్ లెవెల్స్. దెన్ అప్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సేవింగ్స్ ఆర్ నో? నో, రైట్? అర్థమవుతుందా? సో ఎకానమీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ యువర్ మైండ్. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. What is the right one? So first one can affect the some factors like inflation, I have told you, right? So second one, higher demand in the real assets lead to available with households to save more. Actually this is correct. Repo rate, it is also wrong. It is also wrong. Remember second one, higher demand for real assets lead to less available with the household to save more. Yeah. See, what is the right answer here? Second one. So which of the following statements about causes what? For there are two types of inflation. Generally, if you have some idea of the economy, మీరు చదువుకుంటే కాస్ట్ పుష్ అండ్ డిమాండ్ పుల్. Two types of inflation, cost push and demand pull. So if you have that basic idea, then you can make it. So what are the cost push? Cost push అంటే ఏంటి? ఏదైనా సరే మన కాస్ట్ అంటే మన ఫ్యాక్టర్, డూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ఎకానమీ? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే తెలుసా? ల్యాండ్, లేబర్, వేజ్, ఇవే కదా, క్యాపిటల్, ఇవన్నీ కదా ఉన్నాయి. సో వీటి నుంచి వచ్చే ఏంటి? కాస్టే కదా. అక్కడ వేజ్కి ఏమి ఇస్తున్నావు నువ్వు? ఇన్కమ్ ఇస్తున్నావు, వాడికి నువ్వు డబ్బులు ఇస్తున్నావు. ల్యాండ్కి ఏమి ఇస్తున్నావు? రెంట్ ఇస్తున్నావు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, రా మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నావు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద కాస్ట్ మీన్స్ అవన్నిటి కాస్ట్తో లింక్ అయి ఉన్నాయి కదా. నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ హియర్, రైజింగ్ కమోడిటీ ప్రైజెస్. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్, is it correct or no? Inflation పెరుగుతుందా పెరగదా? For example, if you want to build a car, you need some semiconductors. These semiconductors are increasing in the trend price. Obviously this will reflect in the car's price also, right? So first one, rising in the commodity prices. Is it correct or wrong? Next one, supply shocks. Same thing. Example, during the COVID there is a less availability of these semiconductors. There is an increase in the price of cars, right or wrong? Rising crude prices in the global market. Crude prices means what? Crude oil prices. It is a raw material or not? So raw material, right? Then what is the right? Is it right or wrong? Right one. Expansionary monetary policy. Tell me about this one. Fourth option. So remember here, expansionary monetary policy mostly deals with demand side, not from the cost side. This is a basic difference. This ఒకటి కాదు. It is from the which side? Demand side or cost side? So what is the answer then? Only 3. Which have considered the following statements about the indicators of the lower inflation in the domestic market. Lower inflation. The central bank is reducing its holding of gold. తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది? గోల్డ్ బయట మార్కెట్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది?
there will be an increase in the gold in the market. What you will try to do with that? You will try to purchase, means బయటకు మార్కెట్లో ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు it will try to increase of the price పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? సెకండ్ వన్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద నామినల్ అండ్ రియల్ జీడిపి. మీకు ఎకానమీ అయిందా? అవ్వలేదు కదా, ఫైన్, వదిలేసేయండి, విల్ డూ ఇట్ లేటర్. So this question is very important, we'll see it later. So remember, this is a very easy question. The word remember ikkada em undadu, shrinkflation. It is a kind of inflation. Earlier you used to see a Kit Kat of 3 bars for 10 rupees. Now there is only 2 bars for again 10 rupees. What does it mean? This is called what? Shrinkflation. 10 rupees అలానే ఉంటుంది, కాకపోతే దానిలో క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది. For example, 10 rupees chips packet is there. Earlier it is something around 6 grams or something. Now it was 4 grams. 10 rupees is there. కామన్ 10 రూపీసే, కానీ ఒక చిప్ తగ్గుతుంది. నీకు అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ అర్థం కాకపోవచ్చు when you buy about this chips packet, but if you have done with this Kit Kat, you can try it, right? That is called what? Shrinkflation. There is also called as skewflation. Skewflation అంటే ఏం లేదు, కొన్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ పెరుగుతాయి, కొన్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ తగ్గుతాయి. There is an imbalance between the goods. That is called what? Skewflation. These are the economic terms. You will catch up in the later. So again, who are listening for the prelims, tax buoyancy. Tax buoyancy ante em ledu, there is a very easy concept. If there is increasing in revenue based on increasing in the GDP పెరిగితే tax revenue పెరగాలి అన్న డైమెన్షన్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ట్యాక్స్ బయాన్సీ. రీసెంట్లీ GST, do you know GST tax buoyancy, it is something around 1.12. Generally if it is greater than 1, any tax revenue collection, that is called what? If it is greater than 1, then it is called what? Tax is buoyant in nature. అంటే మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందని అర్థం, అంతే. జీడిపిని తగ్గట్టు ట్యాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మంచిగా ఉందని. The higher tax buoyancy indicates an increase in the efficiency in the tax collection. Is it correct? Generally it is correct, అంటే మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందని అంతే. The GST rate shows higher buoyancy than the pre-GST period. Yeah, I have mentioned that it is 1.12. Next one, tax buoyancy is automatic response of revenue to the change in the income. It is not talking about the income. It is related to what? GDP. There is another concept called tax elasticity. That is based on the tax revenue to tax rate. Tax revenue to tax rate. So accelerated reverse flipping, it's a very easy concept. Any idea? Anyone of you know this concept? Accelerated reverse flipping? No idea? Zero idea? For example, a foreign company is investing in India. A foreign company is investing in India. This foreign company bought 100%. The company, Indian company, మొత్తం కొనేసింది. So again, this company again want to turn it to Indian company. చెయ్యాలి అంటే who need to support? Government need to support it. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? That is called what? Reverse flipping. So what they want to ask, reverse flipping అంటే మన కంపెనీ మళ్ళీ మన దగ్గరికి రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? That is the main theme of this question. Accelerate what? Reverse flipping. Right? Easing restrictions only on the inflow of capital. Only on the inflow of capital. There are many more things you can do it, right? To attract again, to reduce the share of the foreign person in this company. Correct or wrong? Only? It is not only, right? Imposing lesser restriction on the outflow of the capital. Yeah. If you want to accelerate, give them some lenience terms. Improve access to capital. Yes, right?
Improving the funding landscape for startups in engineering sector. Yeah, right. See, again, in the prelims, you need to have some idea. Those are called what? Broad-based terms. The word is what? బ్రాడ్ బేస్డ్ టర్మ్స్. అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ కొంచెం బ్రాడ్గా ఆలోచించాలి. ఇంప్రూవింగ్ అంటే ఏంటి? బ్రాడ్గా ఉందా లేదా? ఇస్ ఇట్ అ వర్డ్ ఆఫ్ బ్రాడ్నెస్ ఆర్ నాట్? దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ ఇంప్రూవ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపోజింగ్. లెస్సర్ అన్నాడు అంటే ఛాన్స్. సో even though if you know or don't know, these are IQ based attempts you need to. అంటే మనకు తెలియాల్సింది ఫస్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఓన్లీ అనేది ఏంటి? ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్. సో మనం ఒకవేళ ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నప్పుడు బ్రాడ్ టర్మ్స్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం కంపేర్ చేసుకోగలిగితే ఎకానమీ కొంచెం ఈజీగా మనకి. ఓకే, మీకు ఇప్పటి నుంచి ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి హూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎకానమీ, just think in this perspective. Very, very easy. Economy is very easy. It needs you some understanding ante. So I don't know each and every point regarding this reverse flipping. నాకు తెలియదు, బట్ ఐ నో ద కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ రివర్స్ ఫ్లిప్పింగ్ అంటే ఏంటి? మన ఇండియన్ కంపెనీని మళ్ళీ మన దగ్గర తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ మిమ్మల్ని వదిలేసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు అనుకో, మీరు మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్, రైట్? అవే చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. సి కన్వర్ట్ ఇంటూ యువర్ రెగ్యులర్, మీ లైఫ్లో జరిగే వాటితో లింక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. యూపీఎస్సీ కొంచెం అంత స్ట్రెస్ తీసుకొని చదవబాకండి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఈస్, సో నెక్స్ట్ consider the following statements about what? Retail price inflation. The word is what? Retail. It is not wholesale. తెలుసుగా మీకు డిఫరెన్స్ కూడా. రిటైల్ అంటే ఏంటి, హోల్సేల్ అంటే ఏంటి? రిటైల్ బయట షాప్లో కొనుక్కునేది, హోల్సేల్ అంటే బల్క్లో కొనుక్కునేది. సో రిటైల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెయిన్లీ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్, it is not from the service sector. If you know, this is a fact. It is not from the service sector. First one is the wrong one. Again, I have told you 3 statements in a single question. So is there any 3 statements in a single question? What are the agriculture, allied sector, service sector? Chances are chances. It is not 100%. But చూసుకోండి, చదువుకోండి. ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తే ట్రై చేయండి. సో రాంగ్ వన్. Retail price inflation is mainly driven by the food and beverages as it weights more than 50% in the CPI basket. CPI basket లో it is 46%. So I've told you what I've told you. ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు, కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి. above 50, below 50, above 75, below 75, above 25, below 25. So it is what they have mentioned, weights more than 50. It is not weights more than 50. It is 46 point some change. So what is right or wrong? Both rural and urban areas have same number of items. Will it be there? Use your IQ. మీరు చదవకపోయినా సరే రూరల్లో అర్బన్లో సేమ్ థింగ్స్, సేమ్ గూడ్స్ విల్ బి దేర్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. Retail price inflation do not include the income tax paid by the people. So the word is what? Income tax. If it is GST, it may include. If it is GST, because if you see the food and beverages, will be GST untada? For example, if you have bought a lace packet or something, will they put GST on it? Yes, right? అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీరు ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. బట్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్? ఓన్లీ 2. So this is also wrong. This is also wrong. This is also wrong. Only. So next question is what? Public debt. Public is not, public means you people. Public is government. Here the public is who? Government. Debt means appu. When debt is contracted at floating rates, it implies a higher interest rate risk. Do you know there are who are listening for this prelims?
There are two types of interest rates. One is called fixed and another one is called floating. Floating లోనే కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. It depends on the inflation. For example, market, if there is an increase in the price, there will be huge fluctuations will be there, right? If it is fixed, it is something like that, right? దేనిలో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనిలో ఉంటుందా దీనిలో ఉంటుందా? ఫ్లోటింగ్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ sovereign. Sovereign means again it is a government. Public అన్న sovereign అని ఎవరు? గవర్నమెంట్, నాట్ పీపుల్. ఎప్పుడైనా సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్, సావరిన్ సంథింగ్, సావరిన్ అంటే ఎవరు? గవర్నమెంట్. Sovereign risk is the potential that a nation's government will default on its sovereign debt. Is the potential that a nation's government, yeah, we'll see. Third point చూడండి చెప్తా. Rollover risk is a risk associated with the refinancing of the debt. Very very important. Rollover risk అంటే ఏంటి? Again, it's for the economic concept. Rollover risk is a risk associated with the refinancing. Generally, if you refinance the debt, for example, you have taken a loan of 100 rupees. If you are unable to pay this, you again take 100 from some other guy. Double burden is there on you, right? Ultimately, అర్థమవుతుందా? That is called what? Rollover risk. It is right. A larger share of the sovereign debt implies lower currency risk. A larger share of sovereign debt implies lower currency risk. Is it correct? అంటే ఏంటి దాని అర్థం? సోవరెన్ అంటే లార్జర్ షేర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? సోవరెన్ డెట్ అంటే ఎవరిది? గవర్నమెంట్ అప్పు. అది ఎక్కువ ఉంది అంటే లోవర్ కరెన్సీ రిస్క్ ఉన్నట్ట? థింక్ ఉంటుంది ఉంటుంది సంబంధం అయితే ఉంటుంది. ఎందుకు ఉండదు? అప్పు కరెన్సీ ద్వారా మనం పే చేసేది. స్టేట్మెంట్ ఇస్ విల్ సీ ఇట్. సో what they have asked, which of the following are correct? So yes, correct. Now when debt is contract in the floating rate, is it correct or wrong? Is it correct kada? Sovereign risk is the potential that a nation's government will default on its own. This is a wrong one, but remember, sovereign debt ante enti? Government అనేది ఎప్పుడైనా కట్టొచ్చు అనే ధీమా ఉంటుందా ఉండదా మీకు? ఉంటుంది కదా. మీరు ఒకవేళ గవర్నమెంట్కి అప్పిచ్చారనుకో, యూ నో ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియా, అవర్ ఇంటర్నల్ డెప్ట్ విచ్ వాస్ టేకెన్ బై ద సావరిన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ డెప్ట్లోనే ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ డెప్ట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి? మన గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకుంటే, యూ నో ఇట్ రైట్? గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ లోన్స్. దానిలో చూసుకుంటే ఇండియా ఇంటర్నల్ డెప్ట్ అంటే ఇండియాలో నుంచి తీసుకుంటుంది, అంతేగాని బయట దేశాల నుంచి తీసుకోదు ఎక్కువగా. External debt is just something around 18% of India's sovereign debt. Sovereign ante enti? Malli again, government debt from the external is how much? Is just 18%. In India, it is something around 58 to 60%. How much? 58. It is something around 58%. So this is also second one is a wrong answer. So this is also again important concept in the economy, which was mentioned in the economic survey. Growth rate, interest rate. There is a concept called growth rate, interest differential. Nothing much here, very easy. Growth rate means GDP rate. How much is the GDP rate? For example, take something 7%. Your interest rate is something 6%. Will you able to pay this? Interest rate 6% ఉంది, నీకు వస్తుంది 7%. నువ్వు దీన్ని పే చేయొచ్చా లేదా? If interest rate is 8%, your GDP rate is 6%. Will you able to pay this? No. Again, the words are important. First, they have mentioned what? Growth. Next one, interest. Means positive growth. అంటే ఏంటి? గ్రోత్ ఇదేగా ఫస్ట్ సెనారియోనా సెకండ్ సెనారియోనా? ఫస్ట్ సెనారియో. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందని అడుగుతున్నాడు. To make banks profit. See, again, is a must for what? The word is what? Must. అందుకే ఇవన్నీ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా
అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ దీనిలో ద బెస్ట్ యూనిట్ టు సెలెక్ట్. ద వర్డ్ ఈజ్ వాట్? బెస్ట్. Buoyant tax reserves may happen, right? May అవ్వచ్చు. టు మేక్ బ్యాంక్స్ ప్రాఫిటబుల్ అవ్వచ్చు. టు రెడ్యూస్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ ఆన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు. సస్టైనబుల్ ఫిస్కల్ పాత్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కలుపుకొని దీనిలో ఉన్నాయా లేదా? వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ? ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? గాట్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఇవన్నీ ఇండివిజువల్గా కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు టు సపోర్ట్ దిస్ పాజిటివ్ గ్రోత్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్. బట్ ఇవన్నీ కలుపుకొని ఎక్కడున్నాయి ఇవి? వేర్ వాస్ దేర్? వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సస్టైనబుల్ అనే వర్డ్ మీద. సో ఈజ్ ఇట్ ఎన్ is it a strict term or broad term? Broad. అర్థమైందా? సో ఇలానే ఉంటాయి ఎకనామిక్ క్వశ్చన్స్ అన్ని. కొంచెం యూ నీడ్ టు అప్లై యువర్ లాజిక్స్. యా, again D only. Again D only. So again, see here in the must factor, it may happen, may not happen, right? Here also it may happen, may not happen, right? May also may not happen. But sustainability is a broad term, right? Chances are very heavy, right? See, economy is one thing you need to remember. Economy is fully based on the speculation. Speculation అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? ఎకనామీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? స్పెక్యులేషన్. అంటే అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు అంతే కదా. షేర్ మార్కెట్ అనేది ఏంటి? ప్రిడిక్షనే కదా. దట్ ఈస్ ఆల్ సేమ్ థింగ్. అంటే జరుగుతుంది అని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంతే కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్, యూ హ్యావ్ ఎ థీమ్ దట్ యూ విల్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. నష్టాలు వస్తాయని బిజినెస్ పెట్టం కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకానమీ. సో నెక్స్ట్ very very important question who are appearing for this upcoming prelims. Which of the following millets, any idea? Millets are mentioned in, again, rabi crops in of MSP. MSP means minimum support price. So there are two types. One is kharif crops and another is rabi crop. Earlier there is an last year there is a question on Niger seed. Last year there is a question on Niger seed. It is also mentioned there in the MSP. So MSP is important for this time. But against millets are there in the trend. Bite market lo millets mein trend nadustundi. So which of the following millets are mentioned in the crops of MSP? Bajra, jowar, ragi. How many of the above are incorrect? తెలియదు కాబట్టి ఇఫ్ యూ నో ఇట్. బట్ రిమెంబర్, ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేసాం అంటే క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ మనం ఇదంతా చదివేసి ఇక్కడ ఇది చదవం, ఇది వదిలేస్తాం. సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ చాలా దగ్గర వీళ్ళు మిస్టేక్ చేశారు. పైన క్వశ్చన్ తెలుసు నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి పెట్టేస్తారు, ఇట్లా పెట్టేస్తారు. బట్ రిమెంబర్ దెర్ ఇస్ అగైన్ ఎ ట్రాప్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్టా కరెక్టా అనేది. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మిల్లెట్స్ ఆర్ మెన్షన్? యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఖరీఫ్ క్రాప్స్. బాజ్రా, జోవర్, రాగి. సో ఆన్సర్ ఈస్ నన్. ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు కాబట్టి. సారీ, కనిపిస్తుంది ఇక్కడ బాజ్రా, రాగి. అదర్ వన్ ఇస్ వాట్? జోవర్. విచ్ క్రాప్స్? ఖరీఫ్ క్రాప్స్. This is an 100% important topic. MSP is all-time favorite of UPSC. Recently, if you know the famous personality, the person name is what? MS Swaminathan, who has passed away, right? Recently he got passed away. Very very important who are going to attempt for this prelims. Just focus on the MSP this year and high yielding variety of seeds. Yeah, all three are incorrect. What you have told? None. I didn't get you. So they asked rabi crops, but the mentioned options are kharif crops. Yes. So all three are incorrect.
All they are incorrect. So what they have asked, so the following millets are mentioned in Rabi crops. Are they Rabi crops? No. Are they incorrect? Rabi crops are incorrect, na? So what is the answer? Ida. Tell me answer. C or D? Huh? Fine, CA. So if it is in the Kharif crops, none. Okay. Next one, very important, fiscal consolidation. ఇక్కడ ఏం ఉండదు. ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యొక్క బర్డన్ని తగ్గించుకోవటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ దేర్ రైట్, గవర్నమెంట్ యొక్క బర్డన్ని తగ్గించుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ మీన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించి రెవెన్యూస్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయటం. ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించుకొని రెవెన్యూస్ ఎక్కువ కలెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫిజికల్ consolidation. This is sure short topic for upcoming prelims. Reviving old pension scheme. So if you want to revive the old pension scheme, means burden పెంచుకోవాలని చూస్తుందా తగ్గించుకోవాలని చూస్తుందా? ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ లో తగ్గించుకోవాలని చూస్తుంది. పెన్షన్ మళ్ళీ రివైవ్ చేస్తానంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? it is again increasing its expenditure, right? Is it true? It's the main theme of fiscal consolidation is what? To reduce its expenditure, increase its revenue. Will it trying to increase it or decrease? Increase its expenditure. It is not fiscal consolidation, right? Beyond tax revenues, increasing or decreasing? Increasing your revenues, right? Means tax revenue. Is it right? Reduction in indirect taxes. If you reduce indirect taxes, what will happen? Your expenditure will, not about expenditure, your income will be reduced, right? Its theme is what? You need to gain, you want more, you need to give less. So if you reduce in the indirect tax, what it ultimately happens? నీకు బర్డన్ పెరుగుతున్నట్టే కదా. So it's right or wrong? Increasing the subsidy burden again means it is not, it is expenditure, it is increase your expenditure more, right? Right or wrong? So what could is the answer? Only one, only option, that is called what? 2. So UPSC ఎప్పుడైనా ఇలానే అడుగుతుంది క్వశ్చన్స్. ఈ ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ఒకటి సరిపోదు. సో ఇప్పుడు మీకు ఎకానమీ అవ్వలేదు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్ ఈస్ ఎకానమీ బట్టి కొడితే పనులు అవ్వవు. యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్. So how many of the following statements will government to achieve the fiscal consolidation? How many? Only one. So consider the following about NBFC, non-banking financial companies. RBI, I'll try to make it fast. RBI has allowed banks to co-lend with all NBFCs. It is not all the NBFCs are registered with RBI. It is not. NBFCs can accept only demand deposits. So it is not. NBFC with an asset size of 500 crores are considered to be systematical. It is right. So answer is only one. So you can get this in the later part, but it's not something conceptual here. So this is also nothing much important. Yeah. So geography question. How many of the following landforms formed by the rivers? How many of the above are depositional? Generally, a river starts here, ends here, starts here, ends here. Starting features are called erosional, ending features are called depositional. This is an intermediary stage. Erosional. What they are asking? Deposition. Delta account starting lo untadi, end lo untada. So next, waterfalls, potholes. What? Deposition, right? Next. Leave. Yeah, sorry. Yeah, delta is correct. I'm talking about deposition, right? Delta is correct. Waterfalls starting లో ఉంటాయి, ఎండింగ్ లో ఉంటాయా? ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటాయి అంటే ఎండింగ్ లో ఉండవు కదా.
లీవీస్ ఇది కూడా స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ పాట్ హోల్స్ మట్టికి దీస్ ఆర్ ఆల్సో అగైన్ డిపోజిషనల్. పీ షేప్డ్ వ్యాలీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ అయ్యి కట్ అవ్వకుండా వెళ్తాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద హిమాలయాస్ మీకు ఐడియా ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ యూ సీ ద మౌంటైన్ రేంజ్ దెర్ ఈస్ స్టీప్ కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ అవర్ రెగ్యులర్ రివర్స్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు నియర్ కృష్ణా డెల్టా ఆర్ సంథింగ్, దెర్ ఈస్ బ్యాంక్ ఈజ్ వెరీ లెస్ రైట్. అటు పక్కన ఇటు పక్కన కొండలు చాలా హైట్ తక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్, నథింగ్ మచ్. అయినట్టు మీకు జోగ్రఫీ అవ్వలేదుగా, అయిపోయిందా? సో దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ రైట్. హారిజాంటల్ టెంపర్ గ్రేడియంట్ రిఫర్స్ టు ద వర్డ్ సి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫిల్మ్స్ చేయాలంటే each and every line should be understood, underlined, not understood, underlined. What is this? There is also vertical. Horizontal temperature gradient refers to the fall in temperature with response to the altitude. What is altitude? Height is vertical or horizontal? So where is it, right or wrong? అంతే, అలానే ఉంటాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటే మీకు పని అయిపోద్ది. సో నెక్స్ట్ వన్, ద గ్రేడియంట్ వాల్యూ డిక్రీజెస్ బై 6.5. దిస్ ఇస్ అ వెరీ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్. 6.5 degrees Celsius for every 1 kilometer ascent. It's a very basic fact. Mineral content and organic matter of the soil can affect the temperature of the region. Is it correct? Right? Very easy. For example, if it is there in the snow level, snow area lo unnappudu, there will be different type of soil formation. If it is rock, మీరు rock మట్టి మీద కాలు పెడితే కాలు కాలుతుందా, లేకపోతే రాయి మీద కాలు పెడితే కాలు కాలుతుందా? రెండింటి మీద కాలుతుంది. బట్ ఏది ఎక్కువ కాలుతుంది? రాయి మీద కాలుతుంది. దట్ ఈస్ రైట్. అండర్స్టూడ్ what I've told? When you put your leg on mud, when you put your leg on plain stone, which has more effect? Stone, right? So can affect. The word is what again? Can affect the temperature of a region. What is the answer then? First 2 and 3. It's a very basic question. Do you want to discuss of this? This is a 100% important question. In making of the how many of the above are poly, tetra, fluoro, ethylene? Any one of this class know this? Any time you heard the word, everybody know this word, but you don't know the scientific name. మీ క్లాస్లో మోస్ట్లీ అందరూ తెలిసే ఉంటుంది. 90% ఐ కెన్ గ్యారంటీ ద థీమ్. పాలీ, టెట్రా, ఫ్లోరో, ఎథిలిన్. రైట్? మీకు తెలిసింది ఏమైనా ఉన్నాయా? అట్ సీ ద ఆప్షన్స్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, వాడతారు. ఎక్కడెక్కడ వాడతారు దీన్ని? జీరో ఐడియా? ఐల్ టెల్. విన్నారా ఎప్పుడైనా? టెఫ్లాన్ విన్నారా? లేదా? టెఫ్లాన్ ప్యాన్స్, టెఫ్లాన్ కిచెన్ వేర్, టెఫ్లాన్ కోటింగ్ వేస్తారు కిచెన్ పైన. విన్నారా ఎప్పుడైనా? వినలేదా? తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? టెఫ్లాన్ ప్యాన్స్ అండ్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట. అంటే అతుక్కో. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ దిస్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ వేస్తారు పైన. సో దట్ నేమ్ ఇస్ వాట్? పాలీ, టెట్రా, ఫ్లోరో, ఇథిలిన్. సో యూపీఎస్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే రెగ్యులర్ ఏవైతే మనకు తెలిసి ఉంటాయో, రెగ్యులర్గా జరిగే ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంకొక నేమ్ వాటికి ఉంటుంది, సైంటిఫిక్ నేమ్. అది పెట్టి వాటి యూసేజ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అండర్స్టూడ్? సో కమింగ్ టు హియర్, we'll write in how many of the above are polytetrafluoroethylene is used? First one, aerosol. Mostly the answer is all. Mostly ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ ఆన్సర్ ఆల్ వస్తుంది, లేదా 3లో ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది. ఇలా అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది. ట్రై టు డిస్టింగ్విష్ ఇట్. దిస్ ఆర్ యూపీఎస్సీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో aerosol, yes. Electrical wires, yes. Kitchenware, no. 100% yes. Metallic balloons, you know it, present trend వస్తున్నాయి ఈ మధ్య,
తెలీదా? బర్త్డేకి 1 అని వచ్చి మెరుస్తూ ఉంటాయి చూసారు, బెలూన్స్ విచ్ యూ జనరల్లీ పుట్ యువర్ హోమ్స్. నాట్ ద బెలూన్స్ ఆఫ్ రబ్బర్ కాకుండా ఇంకొక బెలూన్స్ ఉంటాయి కదా, మెరుస్తూ ఉంటాయి కదా, 1 అని 2 అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది నేమ్, హ్యాపీ బర్త్డే అని, బ్రైట్ టు బి అని. నో ఇట్ రైట్, బ్రైట్ టు బి బెలూన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కరెక్ట్, బట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఇవి మీ పుస్తకాల్లో జీవితంలో దొరకవు. It won't be available in any kind of books. This is your understanding about your surroundings. మీ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్, ఈ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ మనం ఎక్కువ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ బాగానే ఉంటుంది, బాగా మన ఇంట్లో ఏం చేస్తారు, నీట్గా రుద్ది మొత్తం తీసేస్తారు. కోటింగ్ విల్ ఇట్ అగైన్ చిప్ ఆఫ్, ఇట్ అగైన్ ఇంజెస్ట్ చేసుకుంటాం మనం, ఇట్ అగైన్ కెమికల్ పొల్యూషన్ ఇన్ అవర్ స్టమక్, రైట్? గాట్ ఇట్? సో అగైన్ మెటాలిక్ బెలూన్స్ ఇవి ఏం చేస్తావు, పని అయిపోగానే ఏం చేసేస్తావు, యుల్ త్రో ఇట్ ఆన్ రోడ్, అగైన్ ఇట్ కాజెస్ పొల్యూషన్. సో అందుకు కొంచెం ఇలాగ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అడుగుతాడు యూపీఎస్సీ. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్, యూపీఎస్సీ 2023 question. What is this question? How many of the above are making hydrofluorocarbons, HFCs, which generally uses in this air conditioners? So electoral bonds are very important. So coming to the statements, recently the Supreme Court of India has declared that electoral bond scheme as unconstitutional and violative of the right to information under Article 19. 1 year, yeah, it is right one. The bonds are only redeemable in the designated account of the registered political party. This is also right one. Electoral bonds shall be valid for 15 days. 15 days lo redeem chesko, lekapothe it will be wiped off. It is also right one. Amendments were made to the section of 182 of the Companies Act permitting unlimited political contributions by the committee. These are all the right statements. See, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇందాక ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు రాంగ్ ఉండొచ్చు అన్నారా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ దట్ ఫ్యాక్ట్, రైట్? ప్రతి దానిలో ఒక న్యూమరికల్ డిజిట్ అనేది ఉందా లేదా? ఉంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెంప్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఇవి మోస్ట్లీ ట్రూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ 100% మనం పేపర్ డిజైన్ చేయట్లేదు కదా, ఇట్స్ అవర్ ఎగ్జామినర్ ఇలా ఆలోచిస్తాడని వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సమ్ ఐడియాలజీ బిహైండ్ ఇట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ దిస్ ఇస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఓన్లీ విత్ విచ్ బ్యాంక్? SBI. So this is also very easy. I think this is also very basic factual question. This is also factual. Yeah, very important question. These type of questions started trending lo unnai. With reference to which industry? Steel industry in India. Consider the following statements. Last time there is a question related to coal. So no steel plant. See the words how they have framed, very beautifully framed. They are asking correct or incorrect? Correct. No steel plant in India uses electric arc furnaces. No steel plant. There may be a chance, right? What about the first statement? Is it right or wrong? All steel plants are India and owned by public sector companies. No steel plant in India has a production capacity exceeding 10 million tons of per annum. You know it or not, but see here, no steel plant. No means very extreme, right? If you want to try it in the exam, try it as a wrong one. How many of the following statements are correct? None. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఐక్యూ. నువ్వు ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి వెళ్ళి 10 million ఉందా 12 million ఉందా అని తెలుసుకోగలవా? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టీల్ ప్లాంట్, రైట్?
And another point is, all steel plant are by public enterprise. Steel plant. It's not talking about the something nuclear plants, which is unsafe. Steel plants are safe only, right? General economic production కోసమే కదా చేసేది. That is also an IQ game. So what is the answer? None. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కూడా అగైన్ చెప్తున్నాను కదా, మీ పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరకవు, ఇలాంటివే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్రీఫ్ ఐడియా. సో రిమెంబర్, దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. India is currently the world's second largest producer of which steel? Not finished steel. There are two types of steel: crude steel and finished steel. Raw is something crude itself. India is currently the world's second largest producer of crude steel. India is the largest producer of, again see here, DRI or sponge iron antaru. Okay, these are very basic facts. Just go through this. Nothing much I need to explain. So these are the plan. So why I have picked this topic is, it is there in the news. Visakhapatnam, Rashtriya Ispat Nigam Limited. Visakhapatnam is dealt by whom? Not Steel Authority of India. Again Jamshedpur. This is by whom? Is a private or public? Got it? So this is also very basic question. Fine, I will try it. Forest soils. Forest soils, for example, take evergreen forests. Evergreen for Western Ghats. So there is a complete, always there is a movement of what? Water. Rainfall వస్తుంటది, వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. So obviously there is a removal of top layer of the soil. Soil top layer వెళ్ళిపోతుంది, nutrients ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతుంటాయా? వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. So coming to the first point, forest soils are poor in productivity because the organic matter of the top soil is always more labile. It will wipe off. Podzols dominate the northwestern Himalayan region. Podzol means what? It is related to which one? Geography అయిందన్నారు, అక్కడ వరకు రాలేదా? నిజం చెప్పండి. Fine. Podzols are a type of soil which related to the snow ఉంటాయి కదా, snow related soils ని podzol soils. Soils in Western Ghats are characterized by high moisture content and organic matter. Is it correct? Western Ghats. Western Ghats ఉండదా? ఉండదా? See, ఇప్పుడు వాన పడుతున్నప్పుడు నేల అనేది ఎలా ఉంటుంది? How the soil will be? It will be wet or dry? Wet ఉన్నప్పుడు will there be an increasing organisms or not? If it is dry, organisms won't survive, right? It's not won't survive, there are limited organisms will survive. But if it is wet, there is a huge chance, right, for the survival of different types of organisms. There is the same point in third one. So 1, 2, 3 is the right for that question. Consider the following statements about what? Delhi Sultanates. So these are very factual question. Just go home and read this one. Bahalban is known for his blood and iron policy. It's right one. Tariq Mubarak Shahi was written by Yahya Sri Hindi. Futuhat I Firuz Shahi was written by Ziauddin Barani. So remember, Miru, there is again a game of something you need to remember. In history complete ayinda meeku? Ancient got completed. Now medieval is starting, right? Not it. Okay, world history. For example, ancient is very easy. Did you find it easy or difficult? It's very easy. But medieval is full based on terms. Terms. Nothing is there in the medieval India. Only terms. So remember Futuhat. What does it Futuhat mean? ఇది ఎక్కడ ఏం చెప్పారన్నమాట, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫుతుహత్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆటోబయోగ్రఫీ. ఫుతుహత్ అని కనిపించగానే కళ్ళు మూసుకొని ఎవరు రాస్తుంటారు? ఆటోబయోగ్రఫీ. హూ విల్ రైట్ యువర్ ఆటోబయోగ్రఫీ? ఆటో ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ ఆటోబయోగ్రఫీ, రైట్? హూ ఇస్ దట్ ఆటో? యు ఆర్ ద ఆటో.
So you need to write your autobiography. Okay, fine. Futuhat-i Firuz Shahi was written by some ex-person has given. Is it correct? Futuhat means what? Your autobiography. So it is directly a wrong one. Diwan-i Khairat was Muhammad bin Tughlaq. Yeah, it is correct only. But remember, we'll see it in the later parts. So this is very important. Who want to, for this upcoming prelims, I have developed a small mnemonic. Okay, small mnemonic. Who want to develop this? Khan is a person wearing gagra. Huh? Khan is a person wearing gagra after tali katti he done haldi function. ఇక్కడ ఏం సంబంధం లేదు, జస్ట్ నిమోనిక్ అంతే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఖాన్ ఇస్ ఎ గాయ్ హూ వేర్ వాట్? గాగ్రా. గాగ్రా అంటే తెలుసుగా, గాగ్రా. వాడు ఏం చేశాడు, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మెంటల్ హల్దీ ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు? తాళి కట్టిన తర్వాత చేసుకున్నాడు. డన్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ హియర్. జస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏన్షియంట్ కానీ మిడివల్ కానీ మోడర్న్ అయినా సరే, హిస్టరీ ఎప్పుడైనా సరే ఈజీ చేసుకోవడానికి నిమోనిక్స్ మీకు మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. అండర్స్టూడ్? ఎందుకంటే ఈజీ అవుతుంది ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఇలా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఎప్పుడైనా గుర్తుంటుంది ఇది. ఇట్ విల్ బి రిమెంబర్డ్, రైట్? So next one, payment security mechanism, very important for this year. It is related to what? Try a guess. Payment security mechanism. Make a guess. What is the answer? Paytm karo. Right? No chance. So remember, it is related to the electrical vehicles. మీ ఊహ కూడా అందదు అది, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది. సో ఇలానే ఉంటాయి. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ నో ఇట్, అటెంప్ట్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ leave it. That's what I'm going to say here is, to promote e-buses, government has supported a mechanism called what? Payment security mechanism. So this is again a fact. You have told, right? You have completed your ancient history, right? Then again, who are preparing for prelims, not prelims, who are preparing for the upcoming next year exam, there are one favorite things UPSC love. I don't know why they have, maybe most of the people belongs to this or they want some nirvana, I don't know. They love these two topics, Buddhism and, if you pick last 4 to 5 years, I'll show you 100% question on Buddhism or Jainism. 100% I'll show you a question. So మీరు చదివి అయిపోయింది కదా బుద్ధిజం జైనిజం, 5 times 6 times revise it, go through the internet, go through the Google, get some as much as information, chap it in your books. 100% important. Books beyond వెళ్తున్నాడు. Okay. So next, coming to here, Chandragupta Maurya was a convert to which sect? Jainism. He went to southern India. So that is the reason why Jainism got popularity in southern India. Bindusara was converted to Jainism. Bindusara got converted to this Ajivika sect. Do you know any idea who is the founder of this Ajivika sect? No, right? His name is Makkali Goshala. So this theme based on the Niyati doctrine. Niyati doctrine says that నీ ఫేట్ని బట్టి డిటర్మైన్ అయి ఉంటుంది నీ జీవితం అనేది. మనం ఏం చేసేదేం లేదు, నీకు రాసి పెట్టింది జరుగుతుంది, లేకపోతే లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నియాత్. దిస్ ఇస్ అజీవికా సెక్ట్. సో దిస్ అజీవికా సెక్ట్, there is a caves called Barabar caves. It is there in Bihar. Okay. It is something atheist, something a kind of atheism is there.
but you can consider it as very important. So UPSCకి ఏమైందంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాయి చాలా క్వశ్చన్స్. Untouched elements ఉన్నాయి, సంథింగ్ లైక్ అజీవికాస్, జైనిజం, బుద్ధిజమ్స్ అండ్ సమ్ other things. They are trying to explore those things. So try to focus more on such kind of things. What I'm going to suggest you people, because you are aspiring for the next, right? You need to be prepared for some extra leg. Ashoka was converted into Buddhism. Very basic fact. Samprati was great patron of Buddhism. Sampangi. Samprati. Okay, fine. Samprati was a great patron of Buddhism. You know it? He's not. He's the last. I think he's one of the famous personality of this Mauryan dynasty. So it won't be available in the normal books కూడా దొరకవు. So this type of question, just have a ఒకసారి Google search చేయండి. That's what I'm going to say. So consider the following statements about the Gupta rulers. Guptas were Brahmins origin according to the Prayag Prashasti. What is this Prayag Prashasti? Any idea? Inscription, I know it. What is this inscription? This is also called as Allahabad inscription by SG Samudragupta. Samudragupta's Allahabad inscription by HS Harisena. Samudragupta is playing flute on coins. You know that? Veena. Veena itself. So, ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ పాయింట్, there is a musical instrument of Veena is there in the Gupta dynasty అంటాడు. There is an evidence of musical instrument is there in the Gupta dynasty. మెన్షన్ చేశాడు. మీరు చదివిన దానిలో ఎక్కడైనా ఉందా? ఎక్స్క్లూజివ్ పాయింట్గా ఎక్కడ ఉండదు. బట్ వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఆన్ కాయిన్స్ మీన్స్ దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్, రైట్? గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుంది ఎలా చదవాలనేది. ఇలానే అడుగుతాడు, ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మీకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు. బట్ వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద హిస్టరీ, ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా హిస్టరీ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే కన్ఫ్యూజన్ ఈజీ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీకు. గాట్ ఇట్? వెరీ ఈజీ. హిస్టరీతో ఈజీ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కటి ఈజీ అంటున్నారు అనుకుంటున్నారా? అట్లేం లేదు, ఈజీ చేసుకుంటేనే ఎగ్జామ్ ఈజీ అవుతుంది. Chandragupta I had issued coins with joint names of kings and queens. It is right. Chandragupta I was known for Napoleon of India. Is it he? Samudragupta. Prayag Prashasti contains information about the conquest of Samudragupta. It's a very easy question. Only 2. Next. This is a 100% important question for upcoming prelims. Arrange the distance in ascending order of states along the India-Myanmar border. First of all, you need to by heart it at any point of time. What are your bordering countries? And if you take the Pak, what are the states bordering? If you take the China, what are the states bordering? If you take the Nepal, what are the states bordering? If you take the Bhutan, what are the states bordering? If you take the one again Myanmar, ఇవే కదా ఉన్నాయి మన చుట్టూ. 100%గా మీరు చదవాల్సిందే, ఇవి బట్టి కొట్టాల్సిందే. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఎనీ కాస్ట్. గాట్ ఇట్? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? Myanmar. Tell me any idea? Do you have an idea, like any of the names? Which are the following states? ఇది మీ యూపీఎస్సీ సంబంధం లేదు, ముందు నుంచి మీకు తెలిసింది ఇవన్నీ. ఈ ఫీల్డ్కి రాకముందే యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ఇండియా మ్యాప్, రైట్? So they are asking about the ascending order. We'll talk about this ascending order just in a step after 1 minute. Just tell me what are the bordering states. First, see, these are the bordering from north to south.
అంటే మయన్మార్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది మయన్మార్ అనుకుంటే, ఇఫ్ దిస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ మయన్మార్, దిస్ ఈజ్ ఇండియా, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాగాలాండ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Manipur, last one is, this is what, north to south. What the question has asked, ascending order in the distance means their bordering లో ఉన్న ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ, అంటే ఏది బార్డర్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మిజోరాం. ఓకే, ఏ బి ఉన్నాయా, ఏసి ఉన్నాయా ఏసి DB, AC, BD. So now guess చేయండి, what could be the next one? I have told you Arunachal Pradesh, second one is the Mizoram, third one Manipur. Manipur is where? Third position. Nagaland, correct. It is Manipur, next one is Nagaland. From the perspective of bordering, అంటే ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కువ బార్డర్ అవుతుంది అనే దాని మీద క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద నార్త్ సౌత్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నార్త్ సౌత్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సీక్వెన్స్ అరుణాచల్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం. సో can I tell a mnemonic to remember this? Will you try to remember? అరుణ మనీ మిస్ అయింది, అరుణ అనే అమ్మాయికి మనీ మిస్ అయిపోయినాయి అంట. అరుణ మనీ మిస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అరు స్టాండ్స్ ఫర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నా స్టాండ్స్ ఫర్ నాగాలాండ్, మిస్ మనీ స్టాండ్స్ ఫర్ మణిపూర్, మిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ మిస్. విల్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్? అరుణ మనీ మిస్ అయింది. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ACDB or ACBD? ACDB. సో దే ఆర్ ద బార్డరింగ్, ఇవి ఉంటాయి కొన్ని పాయింట్స్, మోరే అండ్ జోకతార్, దీస్ ఆర్ ద బార్డరింగ్ ఏరియాస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి పక్కగా వెళ్ళడానికి బార్డరింగ్ పోస్ట్స్ అంటారు వీటిని, ఇండియా అండ్ మయన్మార్ పోస్ట్స్ అనమాట ఈ టూ, మోరే అండ్ జోకతార్. సో రీసెంట్, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, రీసెంట్లీ ఇండియా గోయింగ్ టు విత్డ్రా దిస్ ఫ్రీ మూమెంట్ రెజీమ్ with the India and Myanmar. So next one, this is a very basic question. This is also, yeah, with reference to the legal instrument ECIR and FIR. ECIR stands for Enforcement Case Information Report. FIR stands for First Information Report. Who gives this ECIR? Any idea? It is there in the news. May choose. Yeah, exactly. ED is called what? Enforcement Directive. Which ministry? Any idea? It is comes under Ministry of Finance. It doesn't comes under Ministry of Home Affairs. Ministry of Finance, where this huge famous guys like Kavita Gar got ED ఎత్తుకెళ్ళింది పాపం. సో తీసుకెళ్ళినప్పుడు, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్స్ పాపం ఇట్ సెల్ఫ్. సో తీసుకెళ్ళింది కాబట్టి తనని, సో ఈడీ ఉంది కాబట్టి ఈడీ పబ్లిష్ చేసే ఒక రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ECIR. జనరలీ UPSC మే ఆస్క్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ECIR versus FIR. So ECIR, you should not submit to the accused. There is no need of mandatory submission to the accused to deal. There is no need at all. It is an internal document of that ED. There is no need of disclosing to the who got punished, who got accused of it. FIR means you need to give it to you, then only you can go to the legal department and show, based on that case will be follow up. So coming to here, an ECIR is registered under the PMLA Act, while the FIR is registered under the CRPC. Yeah, it is correct. Unlike an FIR, ECIR is not necessarily required to provide to the accused. The word is what? Not necessary. If it is necessary, wrong, right? Both ECIR and FIR are public documents and must be disclosed to the accused at the time of registration. Must? No need, right? It's an internal document of that organization. So what could be the answer? Only? చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? ABCD. What is the answer? B.
చేయలేమంటే యాక్చువల్గా అదే చెప్తున్నాను కదా, ఐపీసీ అంటే ఏంటి, ఆ డిఫైన్ చేసేది. మీకు ప్రాసెస్ అంతా నువ్వు చేసుకోవాలంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇందాక ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నామా, వీ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐపీసీ అండ్ సిఆర్పిసి. ఐపీసీ is just giving what are the punishment, its definition. సిఆర్పి is the code, you need to regulate the things. రియల్ లైఫ్లో చెయ్యాలి అంటే కోర్టులో పనిష్మెంట్ వేస్తాడు, పనిష్మెంట్ వేసే ప్రాసెస్ అంతా సిఆర్పిసిపి జరుగుతుంది. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్, సుభాష్ చంద్రబోస్, very easy question. Modern, not completed for you, so it's fine. SC Bose, he founded a forward bloc in response to outmaneuver of, it is correct. He founded the National Planning Committee with the help of Jawaharlal Nehru, yeah, it is also correct. He set up Free India and rallied into the Indian League, this is also correct. Shah Nawaz Commission was formed, these are all correct. So the day of deliverance, it is related to the, it is also nothing much important here. This is also very basic fact. Just go and read here. So it is also mentioned here, right? Silkworm eating strategy. Again, the answer is there, right? Chinese geopolitical strategy. See, if you see such kind of wasp అనే పేరు మీద ఉందంటే సంథింగ్ స్పేస్ కి సంబంధించి వాస్ప్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ వాస్ప్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్, 100% కళ్ళు మూసుకొని ఎక్సో ప్లానెట్ ఎత్తుక్కోండి పేరు, ఎక్సో ప్లానెట్ అనే పేరు ఎత్తుక్కోండి అంతే. ఇఫ్ సీన్ ద ఆప్షన్స్, ఎక్సో, ద వర్డ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్సో ప్లానెట్ ఉందా అక్కడ ఏమన్నా? ఇస్ దర్ ఎనీ మెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్సో ప్లానెట్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్? C option. If I know all those options, are I don't care about those options, I'll search for a single theme, that is called what? Exoplanet. WASP, the word is WASP 96b, WASP 1038. What is that? What is that? Exoplanet ante. So with reference to parliamentary privileges, I have not completed a polity, so fine, just listen to here. With reference to parliamentary privileges, in parliament their members, their committees have some privileges. Privilege means koncham, if they want to publish some information, if they want to talk, they have some freedom of speech in the house, which will be dealt by these parliamentary privileges. So it applies to the both houses of the committees and their members, including president. But remember here, even though if you have some idea, president is a part of the parliament. Generally parliament consists of three things: Rajya Sabha, Lok Sabha and president. ఈ త్రీ కలిపితే దాన్ని పార్లమెంట్ అంటారు. సో జనరల్లీ ఇట్స్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, హీ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. పార్లమెంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ప్రెసిడెంట్. ఇట్స్ ఎ కాంగ్లోమరేషన్ ఆఫ్ 3 units. When coming to this parliamentary privileges, he is not part of it. Okay. Article 105 of the Indian Constitution codifies. Till now, parliamentary privileges are not codified. So it has not codified. The members enjoy freedom from arrest in the criminal cases of 40 days before. In the parliamentary privilege, there are two types of privileges. One is called individual privileges. Next one is called collective privileges. So coming to this, the members enjoy freedom from the assets arrest in case of, not in the criminal, it is in the case of civil arrest. How many days? 40 days. Okay. So what is the answer then? Is this correct? Is it correct? Is this correct? I have talked about civil cases. Right or wrong? What is the answer? So very easy question. Candida auris, it is called fungal infection. Everybody in a lifetime they will face candida, some itch, some redness. ఎక్కడో దగ్గర వస్తుంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ర్యాషెస్ రావటం. Candida auris, very easy question. This is, it is related to what? Fungal infection.
Yeah, this year very important question. Nano DAP, diammonium phosphate. It is a fertilizer. Nano DAP. So it was developed by IFCO. It is developed by Indian Farmer Fertilizer. Again, see here what? It's a cooperative. It contains 8% of phosphorus and 16% of nitrogen. They have interchanged the things. ఇలా కూడా చేస్తారు UPSC. What they will do? అటు తిరిగి ఇద్దరు పెడతాడు. Again, what is the right answer? Then it contains 8% of, if you interchange the digits, 16% phosphorus. That is the correct one. It is highly soluble and enters easily inside the seed surface or the stomata. So if you know it or not, but I'll tell you some. Again, it's an IQ concept, IQ thing. Nano means what? Very tiny, 10 power minus 9, right? అంత మైన్యూట్ గా ఉన్నప్పుడు it will be soluble, right? అంత మైన్యూట్ గా ఉన్నప్పుడు సాల్యుబుల్ అవుద్దా అవదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉందనుకో, విల్ ఇట్ బి సాల్యుబుల్? వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుందా ఈజీగా? చాలా మైన్యూట్ స్మాల్ పార్టికల్ ఉంది, అది వెళ్తుందా? సో నానో ఇస్ వాట్? స్మాల్. దేర్ విల్ బి a ఛాన్స్, రైట్? ఇట్ ఈస్ హైలీ సాల్యుబుల్, రైట్? ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Potassium is important in photosynthesis and in regulating the plant's response to light through the opening and closing of stomata. Yeah, it is base. If you know the basic facts, it is also the correct one. So if you remove the second one, what is the answer? Second option? Only 2, 3, 4. Only 3. There is another called urea gold. So ikkada nano DAP lo ee nitrogen phosphorus ఉన్నప్పుడు యూరియా గోల్డ్ లో there is an inclusion of sulfur. So who developed this? IFCO. Who will develop this urea gold? Rashtriya Chemical Fertilizers. This is important for this year prelims at any cost. So next one, megatropics. It is something a satellite based question. It is a joint initiative between ISRO and NASA. It is not NASA, it is French agency. Its objective of the mission is to study the tropical weather and climatic conditions. It is correct. It is selected for controlled re-entry. These are all the two statements are correct. First one is a wrong. So mostly ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చాయా? సో మోస్ట్లీ రాంగ్ ఉండొచ్చు, మోస్ట్లీ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఉంటాయి. అందుకంటే పీవైక్యూస్ మీరు చూడండి, వెళ్ళాక ఖాళీ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి. యూ విల్ హ్యావ్ దట్, యూ విల్ డెవలప్ దట్ ఐడియా. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు financial emergency, in Indian constitution there was mention of 3 types of emergency. One is called financial emergency, another is called president rule, that is called state emergency, and third one is national emergency. So this financial emergency belongs to the article 360 of our Indian constitution. So if you look after these statements, according to the article 360 of the Indian constitution, financial emergency explicitly defined. It is not at all explicitly defined. Explicit means it is clearly defined. It is not clearly defined. If the word instead of it, according to the article 360 of the Indian constitution, financial emergency is not. Financial emergency is mentioned in the constitution according to the article 360. Is it correct? It is mentioned, but it is not defined. There is two different things, right? Definition is different, mentioning is different. So these type of questions, they will play with you. So declaration of financial emergency must be ratified by both houses of the parliament within 3 months. Actually, in general, it should be ratified within 2 months. If it is national emergency, it should be ratified within 1 month. All other 2 emergencies are 2 months. There is no direct relation between contingency fund of India and financial emergency. Any idea? Contingency fund ante oka fund ఏమన్నా అన్ఫోర్సీన్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు దే విల్ సేవ్, గవర్నమెంట్ విల్ సేవ్ ఫర్ సమ్ అమౌంట్ టు ఫర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ మే హ్యాపెన్. దే విల్ యూజ్ దిస్ కంటింజెన్సీ ఫండ్. ఆఫ్టర్ దిస్ కోవిడ్, it was earlier something in 5,000 crores, now it was increased into the 30,000 crores recently.
regarding this contingency fund of India. Actually, there is an indirect relation, but there is no direct relation. It is a correct only. So what is the answer then? Yeah, it is correct only. There is no direct relation. This one? Wrong. This one? So, who are very pro with recent internet usage? Answer it. Very easy question. Very easy, not? Very easy question. Chat GPT. It was developed by OpenAI. It is correct. Bard. Now it was changed to Gemini. Gemini తెలుసా మీకు? నాట్ టీవీ ఛానల్ కాదు, గూగుల్ది, గూగుల్ ఏఐది. సో కోపైలట్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో దెర్ ఈస్ another one, PI by ఇన్ఫ్లెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రెండ్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి. ఇన్ఫ్లెక్షన్తో కంపెనీ చేస్తుంది ఇది. పిఐ పై. Nothing much here. These are important. Anybody of the class belongs to the biology background? Biology. You're from the biology background. Then answer this question. So these type of questions, 1 or 2 will appear in the paper. The word is what? 1 or 2 will appear in the paper. Read it as much as you can, but my suggestion is for you regarding this biology, all this basic human, basic science related. Read it, but if you don't know it, try to leave such kind of question. Okay? But concentrate on the very important subjects, that is called economy, polity, environment, not geography. Geography is okay, but environment is a trend. These three, if you are strong in these three, and again a recent trend of IR connected with the geography. If you have strong hold of these 4, you can easily clear the prelims. So coming to this oxytocin, it is also called what? Love hormone. Generally, this oxytocin is a happy hormone, the same thing. Generally, it's called as what? Love hormone. You're very familiar with it, right? Everybody is familiar with it, but we won't express it. Adipose tissue. Do you know adipose tissue? Where our fat form అవుతుంది చూసారా? That is called adipose tissue. Generally, if you see this, helps the. మీకు కొంచెం బ్రీఫ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా ఇవన్నీ. ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Keratin, your nails and hair. So pepsin, it will help you the breakdown of food into the amino acids. So if you keep this aside, keratin, you know the keratin treatment for the hair, which was there in the trend. So then helps in growth of hair and nails. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు చూసేవి కూడా చుట్టుపక్కల, if you are observing in the environment, observe it keen and carefully, then you can easily 2 to 3 questions వచ్చేసి తెలియకుండానే యూపీఎస్సీలో మనకి. Adipose tissue, where this fat develops? In adipose tissue లో ఫ్యాట్ డెవలప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమ్మీ వచ్చింది అనుకోండి, అట్లా ఎక్కడ డెవలప్ అయినట్టు? అడిపోస్ టిష్యూలో ఫ్యాట్ డెవలప్ అయ్యి. ఆబ్వియస్గా ఫ్యాట్ ఉంటే ఏమైంది? ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్ యువర్ హీట్, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ low body fat, you'll feel more shivering or something. If you have more mandam, if you are full fat content, you'll feel less, right? You need some more air, right? Next one, oxytocin is called what? Control the reproductive system, childbirth and the human behavior. It is also called what? Love hormone. So all are correct. So regarding what? Very easy one, carbon cycle. Planet Earth is called closed system as it receives a very few carbon atoms from the space. Is it correct? Ours is a closed or open system. స్పేస్ నుంచి మన దగ్గరికి ఎంత వస్తున్నాయి? చాలా వస్తున్నాయి. ఎవరు వస్తున్నాయా? వెరీ రేర్లీ వచ్చి పడతాయి కదా. సో అవర్స్ ఇస్ ఏ క్లోజ్డ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. Plants store the carbon dioxide in roots, grasslands and forests. Obviously, it's a very easy one. Carbon is released into the atmosphere
through photosynthesis and respiration. Is it correct? Huh? Be confident when you are saying. ట్రై చేసి కాన్ఫిడెంట్ ట్రై చేయండి, పర్లేదు, పోతే పోద్ది అంతే కదా. రైట్, ట్రై ద థర్డ్ ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. హౌ? Photosynthesis నుంచి what you will release? It will release O2, right? It will give carbon is released into the atmosphere through photosynthesis or so photosynthesis నుంచి మేము వస్తుంది plants నుంచి you will get O2, right? So respiration means obviously you will release CO2 into the atmosphere, right? CO2 is carbon, one and the family same, right? So perturbation, anybody heard this word? Perturbation అంటే ఏం లేదు, changes of carbon cycle is leading cause of the global warming. For example, చెట్లో ఉన్న కార్బన్ ను బయటకు వేస్తున్నావు. ఎలా చేస్తున్నావు? హౌ యు ఆర్ పికింగ్ దట్ carbon inside a plant outside to the atmosphere? By deforestation, by cutting of the trees, by burning of the trees, etc, etc, etc. You are bringing that carbon outside. It will lead to increase in the carbon, right? So what they are saying, perturbation of carbon cycle is leading cause of the global warming. We are changing that pattern. అక్కడ ఉన్నదాన్ని అక్కడ నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాం, then it will increase. So what is the answer then? First, is it a closed system? Yes. So first one. Second one, yes. Third one, no. Fourth one, yes. Very, very important. The word is what? Harmel report. Any idea? So it is there in the news. It is related to the NATO. NATO is news lo undi. Who are appearing for the upcoming prelims, go focus on the NATO. So it came from which treaty? Washington Treaty. 32 states. Recent edition, very, very important. What is the recent edition? Sweden. Okay, so just go home and see. Ecological succession, nothing much important here. This is also I'll tell with this one. So if you see this zone is called what? Littoral zone, ante near to the shore. For example, this is a land. Here the pond ecosystem starts. Pond, you know it, right? ఈ నియర్ గా ఉండే ల్యాండ్ కి దిస్ కాల్డ్ షోర్. దీనికి ఉండే నియర్ దాన్ని ఏమంటారు? దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? లిటోరల్ జోన్. ద సర్ఫేస్, దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్, రైట్? సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ పాండ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? బెంతోస్. ప్రొఫౌండల్ మీన్స్ వాట్? It is a base of it, base of this pond ecosystem. You nothing much here, that's it. Again, planktons, do you know planktons? Anybody know? Huh? Producers or consumers are they? Are they producers or consumers? Producers. So now tell me, littoral zone, very close to the shore, right or wrong? Limentic zone, yeah, it is also correct. It was mentioned there. Open and well lit area, freestanding water body. Profound zone, profound zone you have seen, right? Bottom part. Benthic zone, just below the range of effective light penetration, just you have seen right here. Benthic zone. So what is the answer? Answer enti? I think they have given wrong. This is also correct. Adokate tappu. So imp question. This is that much of imp question for the upcoming 2023 prelims. Consider the following ports and their location. Sitwe, yeah, Myanmar. It's already there here, right? Fine. Sitwe, where it is? Myanmar. Jebel Ali, it is in where? UAE. Jebel Ali. Haifa, Israel.
See who are going for the upcoming prelims. 100% important topic of the Israel surrounding countries, Israel surrounding water bodies, Israel surrounding whatever the surrounding Israel related, whatever the content, get as much as from the Israel. Periods, that is called Greece. Why this question is because there is they have developed IMEC, India Middle East Economic Corridor. They are developing this. So these are all the belonging of this IMEC. Very important. So Prociferous juliflora, Lantana camera, and Cassia uniflora. Recently, these are invasive alien species. So very easy question. But remember, consider the following statements about the IDRA, International Drought Resilience Alliance. Actually, these are the both statements are correct. Nothing much I can explain over here. Yeah, this is important for this year prelims. Mineral security partnership. It is for again what? Critical minerals. Who led this? Who is leading this? USA is leading this. చైనా నుంచి తప్పించుకొని వేరే దగ్గరలో చేయడానికి దే ఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ మినరల్ సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్షిప్ అమాంగ్ 14 members. Is India a member? Anyone know it? See, one thing, when you are reading international organizations, what you need to remember is when it was established. First point. Second point is where it is headquartered. Third point, its theme is important. Theme అంటే తెలుసుగా మీకు, అసలు ఎందుకు వచ్చింది అది అదొక్కటి తెలుసుకోండి. వై ఇట్ వాస్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. ఈజ్ ఇండియా ఏ మెంబర్ ఆర్ నాట్? If you have these four ideas when you are reading any international organization, any the word is what? Any international organization. First, tell me the four themes. What I have told you. The theme. When established. Where is it headquarter? Theme is 100% important. Theme is skip చేయబాకండి ఎప్పుడు. థీమ్ అసలు ఏంటి, అది ఎందుకు పెట్టారో తెలుసుకో. థీమ్. Fourth one, is India a member or not? These are very important. So all members of the MSP are committed to high environment, social and governance. This is also right. So it is an US-led partnership. These are all correct. So transactional foreign policy, if you say this, it is also IR related. Security and defense seen through the prism of trade and immigration. Nothing much I need to explain here. Let's go through it. Yeah, this year, this is important regarding what? Deputy Speaker. ఈ లాస్ట్ 5 years లో, in the last 5 years, no deputy speaker got appointed. You know it? This is a very basic fact. It is a constitutional or non-constitutional post. Deputy speaker is a constitutionally mentioned post. So you need to do it, right? At any cost, it is mentioned in the constitution. చేయాల్సిందే కదా. But there is till now there is no deputy speaker got elected in the last Lok Sabha. The 5 years got completed. So this may be an important question. So see the statements here. The date of the election of the speaker, deputy speaker is fixed by the speaker. See what the question is saying. Secret trap ఏం చేస్తారంటే question with reference to the deputy speaker of the Lok Sabha, which of the following statements are again what mentioned in constitution mention అయ్యిందా లేదా అన్నదే. The date of the election of the deputy speaker is fixed by the speaker. Generally it is correct. Generally who fixes the date of election of deputy speaker? Speaker itself fixed, but it was not mentioned in the constitution. Next one, the deputy speaker performs the duties of the speaker office when it is in the vacancy. It is mentioned in the constitution. Deputy speaker remains in office usually for the entire duration of the house, that is 5 years. It is also correct, but it was not mentioned in the
constitution. Okay, when the polity starts with the polity starts with you, polity starting the Miko. So there is a book called Bear Act. What the book name is what? బేర్ యాక్ట్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అనమాట. వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ క్లాస్లో చెప్తున్న ఒక బేర్ యాక్ట్ బుక్ క్యారీ చేయండి క్లాస్లో. అదేం చెప్తున్నారో అక్కడ ఏముందో జస్ట్ రిఫర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే లక్ష్మీకాంత్ యూ నో ఇట్ రైట్, వెరీ స్టాండర్డ్ బుక్, దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్గా ఫీల్ అవ్వకండి. ఓకే, మల్టిపుల్ థీమ్స్లో నుంచి తీసుకొచ్చి దానిలో పెట్టినాయి అనమాట. దే డిఫరెంట్ థింగ్స్. బట్ బేర్ యాక్ట్ ఈజ్ కీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని చేయాలంటే. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ నేచర్ మార్చారు. దే హ్యావ్ చేంజ్ హౌ ద క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ చేంజ్. క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ మారిపోయింది అన్నమాట. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, పిఎం ప్రణామ్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫర్టిలైజర్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ తగ్గించడానికి వచ్చిన స్కీమే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పిఎం ప్రణామ్. Very important and beautiful element of this PM Pranam is it doesn't have any budget, direct budget support. It doesn't have any direct. If any scheme was launched for that budget and this pedataru, but it doesn't have any budget, then how it will be funded? Subsidy on the fertilizer save chesin danlo it will be funded. For example, we have seen an earlier we have seen a fertilizer that is called what? NanoDAP. NanoDAP, it's something cost something 1500 or something. If you want to buy a 50 kg, earlier there is an urea bag quantities of something or 45 kgs untadi. Kgs is different from this bottle is something 500 ml. 500 ml anta 45 kgs anta. What is the difference? There is a huge difference, right? Price lo difference untadi. Second one is what? Quantity lo difference untadi, right? So alaga NanoDAP ratam valla there will be some amount will be saved, right, in the subsidy bill. That bill where you can use it in this PM Pranam scheme. So it is launched in union budget as a central sector scheme. There are two types of schemes. One is centrally sponsored, second one is central sector. Centrally sponsored means there should be share of state and center. Central sector scheme means what? It is 100% by whom? Center itself. Sector, central sector is 100% by center itself. Centrally sponsored means share between center and state. It is not a central sector scheme. It is not itself as you can take it as a centrally sponsored scheme. The object of the scheme is to promote the balanced use of chemical and alternative fertilizers. It is correct. 70% of the grant under this scheme will be used for the technological adoption and alternative fertilizer production units. సో కొంత అమౌంట్ సేవ్ చేసామా సబ్సిడీలో నుంచి. హౌ మచ్? సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సబ్సిడీ. ఇన్ దిస్ ఎక్స్ అమౌంట్ 50% will be used for this scheme. In this 50%, 70% for what? For technological adoption and these things. Remaining 30% for incentive to farmers. Do you know incentives? To help the farmers, for example awards ఇవ్వటం కానీ క్యాష్ ప్రైజెస్ ఇవ్వటం కానీ అలాంటివి చేస్తారు టు ప్రమోట్ ఆల్టర్నేట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్టిలైజర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్. సో నెక్స్ట్ వన్, మహిళా సమ్మాన్. సో నథింగ్ మచ్ హియర్. See, remember, if you see such kind of saving certificate, so schemes ki oka theme untadi malli. When you are reading some schemes, ministry is 100% important for you. When you are reading some schemes, ministry is important. What is the age bracket? అంటే ఎవరి నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది? Is there any money behind it? How much crores have sanctioned? Again, what theme of that scheme? And members, age group members are different, right? Age group and members are different. For example, Mahila Samman Saving Certificate. The word itself saying what? Mahila. Will the men come under it? No, right? So this is what? People who are it. Next one is what? Age group.
సో హౌ మెనీ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ మానిటరీ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హౌ మచ్ 2 lakhs or 3 lakhs, it depends on that scheme. But these themes are important when you are reading a scheme. Okay, so generally saving certificate, if this comes kallu mooskoni okate ministry, that is called what, Ministry of Finance. Okay, so this ministry is what, women and child development. ఎందుకంటే ట్రాప్ చేయడానికి మహిళ అంటే ఉమెన్ అనగా పెట్టేస్తాం కదా, విల్ ట్రై టు అటెంప్ట్ ఇట్, రైట్. సో దర్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇట్. మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. Minimum deposit under the scheme is 1000 to 2 lakhs, correct. Income earned under this scheme eligible for tax, it is not tax exempted. Partial withdrawal is or withdrawal before maturity is allowed, it is allowed. Generally it is allowed. It's there in the news, very very important, nothing much. Try to answer. ఎవరు తెలియదులే కానీ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ 3. ఓకే, పుంట్లాండ్ సోమాలియా, పోర్ట్ లూయిస్ మారిషస్, లార్ఫ్ జాఫ్రోర్ పోర్ట్ మొరక్కో. వేర్ ఈస్ మొరక్కో? Africa. If you see the Africa, this is the first country where you can start, that is called what, Morocco. You know that personality Nagris Fakri, not Nagris Fakri, what's her name, I forgot. Port Louis, Mauritius, Puntland. So it is there in the news. So remember here it is Babel Mandeb between Yemen. You have seen in the news Houthi rebels. They belong to this Yemen. Okay. So with reference to the payment banks, which of the following statements are correct? It was established based on the recommendation of Nachiket Moore Committee. Yeah, it is correct. It is licensed under Banking Regulation Act. Yeah, it is also correct. So it cannot accept deposits from the NRIs. It is also correct. It should maintain CRR. It is also correct. So this is an economic concept. You will come to know what these all things. So Green Technology Report, book it is released by whom? WIPO, World Intellectual Property Organization. This organization releases Global Innovation Index, very important for this year prelims. Global Innovation Index, India ranked 40. Who releases the Global Innovation Index? World Intellectual Property Organization. What is the India rank? 40. India got improved. So these conventions are important. Who are going for the prelims? These conventions are important regarding the WIPO. 100% important topic for this is Boma technique. So this Boma technique is what? It is on what? Capturing of animals for the prey to other species. It may prey, it may not be prey. For example, why this it's there in the news? First, the theme is, you know, cheetah introduction in India. Cheetah, not Cheetos. Cheetah animal. Cheetah recently got introduced into the India. It got extinct. We brought that from Africa and we have introduced in the India. It need food, right? Not Cheetos. It will eat, right? It won't eat Cheetos. It will eat some. It's animals only, right? Black bugs, all those things, right? అవి తినాలి అంటే the prey won't readily available for them, right? దొరకవు కదా. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ క్యాప్చర్ దిస్ ప్రే. అంటే ఈ ఇలాంటివి, ఈ బ్లాక్ బగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏం చేస్తారంటే దే విల్
try to capture and they will release in that area. అవన్నీ యానిమల్స్ అన్ని వచ్చి మా బండి ఎక్కడ నేను ఎక్కుతాయా? మీరు తినాలి, అది మీరు వచ్చి ఎక్కడ నేను ఎక్కుతాయా? ఎక్కువ కదా. దే విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం టు డీల్ విత్ ఇట్. దట్ మెకానిజం ఇస్ కాల్డ్ వాట్? బోమా టెక్నిక్. So which of the following best describes the process of short selling? See, in the economy, these types are mentioned. The word is what? Best describes. Regarding what? Short selling. Here in the short selling, there is no buy and sell mechanism. There is only a concept of borrowing mechanism. అంటే ఒక స్టాక్ కొనేది ఏదైతే ఉందో ఒకటి దగ్గర బారో చేసుకొని బయట మార్కెట్లో పెట్టేసి మళ్ళీ అది తగ్గినప్పుడు నేను కొనుక్కుంటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ట్ సెల్లింగ్. ఐ విల్ టెల్ హియర్. An investor, the word is what? Borrows. He won't purchase. The word is what? Short selling ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? జస్ట్ ఓన్లీ బారోయింగ్. నీ దగ్గర ఉన్నది నేను తీసుకుంటా అంతే. అంతే, ఇదే నేను కొనుక్కోవట్లేదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ బయింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఐఎమ్ జస్ట్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఇన్వెస్టర్ borrows shares from a broker, sells them immediately and hopes to repurchase them at lower price to return to the broker. Here the main theme behind the short selling is what? He is not going to purchase. He is just doing what? Borrowing. Obviously he know it, because if you have a good contacts in the internal business of this, you may know it right in the future. For example, tomorrow, if you have an idea, anybody have an idea of the market? Market and days బయటది కాదు, stock market. Nobody have an idea, right? కొంచెం ఐడియా ఉందా? So if you have an idea of it, tomorrow is the elections. There may increase, it may increase huge, it may fall, right? It's based on speculation, right? So many people will do short selling today, will do it. It is there in the news, but remember who have try to put some amount. If you have any available, try చేయండి రేపటి కొన్ని ఉన్నాయి. You know it, right? Who are very familiar with the stocks, try it, because tomorrow is the elections, right? 100% there may be chance you can earn money. బట్ నేను క్లాస్లో ప్రమోట్ చేస్తాను అనుకోవాకండి, నేను కాదు, ఆ సెబీ చైర్మనే చెప్పింది ట్రై చేయమని. సో Van Allen belts, anybody know this? This is a science and technology concept, nothing much, very easy concept. మీరు అన్ని ఈజీ అంటున్నారు అనుకుంటున్నారా? మీ వర్డ్ అదే కదా, నాకు అర్థమవుతుంది, బట్ ఇట్స్ ఈజీ ఇట్ సెల్ఫ్. అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఈజీ, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా అంటారా? ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, ఎఫర్ట్స్. సో Van Allen belts are, so if you see, these are some charged bells in and around our earth. Some charged ఉంటే అంటే electrons, protons, ఇలాంటి charged elements. What it will do is, it will reduce the impact of the solar flares. Solar నుంచి వచ్చే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుందా, in the form of, not in the form of heat, some other elements, cosmic rays ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటి it will try to stop this. These belts లో కూడా ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఈ రెండు కౌంట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ న్యూట్రల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎర్త్ మీద అంత డైరెక్ట్గా ఇంపాక్ట్ చేయదు. దోస్ బెల్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? Van Allen belts. It is related to the space. వెరీ ఈజీ, ఏమున్నది ఇక్కడ, కొన్ని బెల్ట్స్ ఉంటాయి, దానిలో కొన్ని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే సన్ నుంచి వచ్చే కాస్మిక్ రేస్ని ఆపటమో లేదా తగ్గించడమో చేస్తుంది. ఆ బెల్ట్స్ని ఏమంటారు? Van Allen belts. So if you see here, Van Allen belts are zone of charged particles which acts as the shield around the earth from the solar wind and cosmic rays. Right or wrong? Right. These belts are hazardous to satellites and astronauts. Is it correct or not? Right. Use your IQ. Huh? IQ వాడు చెప్పండి, అవి హజార్డసా కాదా చెప్పండి. ఆబ్వియస్లీ అక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు there will be disturbance may create, right? Right or wrong? Right. So next try the ABC. What is the answer? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of 1. Correct explanation unda? Both statement 1 and 2, statement 1 is not the correct explanation for the statement 1. These are individually true, but it's not the explanation of it, right?
There is no, I didn't, did I give any link with here with the second statement? No, right? So these type of questions are trend. Statement 1, statement 2 questions are there. Okay? Do not fear. భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. We'll try to make it. Which of the following or the అయిపోయింది అన్నట్టు. Tell me the answer. All answer ఉంది. Fine. Okay. See again, IVs is a very important topic. Read as much as you from your side. IVs is very important topic. So next one, Kittur Rebellion. It was performed by Rani Chennamma, belonging to the Karnataka in the 18th century. Actually, it is 19th century. Main cause was due to the annexing of Kittur by the doctrine of lapse during the Dalhousie. Actually, it was not happened during the Dalhousie. Prior to the Dalhousie also there is a concept of doctrine of lapse, but it is prior to the Dalhousie, not during the time of Dalhousie. So what is the answer then? Neither one nor two. So remember, who are preparing for this, remember this guy's name, John Thackeray. Very, very, very important. You cannot expect also if it is there on the paper. That much important, this personality, Rani Ahilyabai Holkar. She is one of the personality who revived lot many Hindu temples. Ante due to after this Mughal empire, right, they have destroyed lot many temples in India, right? For example, take the Babri Masjid. It is there in the trend, right? Present Babri Masjid case ochindi, recently Ram Mandir got inaugurated, all these things happened. So there is a link with her also. Rani Ahilyabai Holkar. She is the one personality who got fought for at that time and who got renovated, like reconstructed this, you know it, right? Very famous Kashi Vishwanath temple. So she is that personality. She was the first queen in Holkar dynasty to commit sati. She didn't commit sati. She tried to commit sati. Somebody have stopped her. She didn't belong to the 16th, 15th century. I think she belongs to 16th, I think 16th or 18th century. What is 18th century? Yeah. Holkar Indoor. Maratha Confederacy, there are 5. In that Holkar Indoor. See, this is a medieval term, Mansavi. They are not short. They are long narrative points. This okkati teliste chalu, answer is very easy for you. If you know it or not, Mansavis are narrative points. Whether they are short or long, they are long. If you know that short or long, then the answer right. అదొక్కటి ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ దెన్? If you know the statement or not, they are famously composed with the famous Kwame Kushro. This is nothing much importance. If you try to eliminate this, then what is the answer then? Statement 1 is incorrect. Then what is the answer then? Option D is స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవటం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయాలి, జస్ట్ షార్ట్ లాంగ్, ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు. ఆన్సర్ ఇట్. ఇక్కడ లేదుగా ఆన్సర్ ఏమి. నౌ ట్రై ఇట్. ఇట్ ఈస్ యమక. ఇట్ ఈస్ నాట్. Which of the following are, do you know canonical and non-canonical texts? Any idea? So remember, canonical texts, so it won't be available in any books. Books lo general గా ఇలా మెన్షన్ చేసి ఉండదు. canonical నాన్ canonical మెన్షన్ చేసి ఉండదు. సో క్లాసెస్ లో కానీ ఇట్లా ఎక్కడ ఏం చెప్పరు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్, based on you need to do your work on your behalf. కొంచెం చేయాల్సిందే, బట్ యూ విల్ హియర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? వినయ పీఠిక. యూ హర్డ్ ద వర్డ్ రైట్? వినయ పీఠక, సుత్త పీఠక, అభిధమ్మ పీఠక, దీస్ ఆర్ ఆల్ బుద్ధిస్ట్ స్క్రిప్చర్స్. ఆ స్క్రిప్చర్స్నే canonical టెక్స్ట్ అంటారు. యూ మిస్డ్ దట్ వర్డ్ అంతే, బట్ యు నో దోస్.
Canonical means exactly they are sacred in nature. For example, what is the canonical text of Islam? What is the canonical text of Christianity? Huh? Bible. You know it, right? Same things. Their canonical texts are Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, and Sutta Pitaka. Vinaya Pitaka was recited by whom? What is the person name? Upali. So Buddhism Jainism is very important. ఎన్నిసార్లు అని చదవండి పర్లేదు మీ ఓపిక. So coming to this, which of the following are the canonical under the Buddhism? Apart from the three Pitakas, there are other books also there, which belongs to the canonical in nature. Chulavagga, it is right, Chulavagga and Mahavagga. This Chulavagga base చేసుకొని స్తూపా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. Do you know stupas? This is Mahavamsha. It is this Mahavamsha belongs to the Ceylon. Do you know Ceylon? Sri Lanka. Next one, Puggala Pannati. This is also part of a book, Yamaka. These are all called as canonical text. ఇక్కడ కాంది ఏంటంటే మహావంశ ఒక్కటే, ఇది ఒక్కటే మీకు తెలిస్తే చాలు, ఇది కాదు అని తెలిస్తే చాలు. తెలియాలనుకుంటున్నారా? అదొక్కటే కరెక్ట్, మిగతా తప్పు అనుకుంటున్నారా? దట్స్ హౌ ద యూపీఎస్సీ విల్ ప్లే విత్ యూ. సి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బియాండ్ అడుగుతున్నాడు. బుక్ బియాండ్, బుక్ కాదు, హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఒక ఫ్యాకల్టీకి అయినా సరే బుద్ధిజం జర్నీస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. సో కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి అని నా కాంటెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ ద బుద్ధిజం జైనిజం. సో త్రిపీటకాస్, యు నో ఇట్ రైట్. Who do you know this river? Vaigai river, very famous river. So which of the following are the true? Originates in the Varasnadu hills, the Periyar plateau of the Western Ghats range. The river empties into the Gulf of Myanmar. Anybody know this? It empties into the Pak Bay or Pak Strait. Do you know India? India తెలుసా మీకు? శ్రీలంక తెలుసా? తెలుసా? వెళ్ళారా ఎవరన్నా? వెళ్ళారా? So if you see there is a curve here, this part is what? Pak Bay or Pak Strait. Pak Bay here. This part is Gulf of Mannar. ఈ డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి. Recently there is an issue in the news that is related to the Kachativu Island. అన్నారా? Gulf of Mannar, Pak Bay నాది. Pak Bay. Okay, very important. So remember, this drains, this doesn't drain to Gulf of Mannar, it drains into where? Pak Bay. Keeladi, it is there in the news, not at present news, 2 years back news is it. Keeladi is an archaeological site during the Sangam age along this river. It's a right option only. So what is the answer then? This is wrong, right? Option only 2. See, ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇవి తెలిసినా తెలియకపోయినా పర్లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు నో ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీస్, వేర్ ఇట్ ఎంప్టీస్. సో రిమెంబర్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, పోర్ట్స్ అండ్ టౌన్స్, అగైన్ Buddhism and Jainism, again literature. These themes are important when you are reading the ancient history. Ports 100%. 100% every year I am seeing last 3 to 4 years there is this question వస్తానే ఉంది, ఆగట్లేదు. ఎందుకు ఆగట్లేదు మరి నాకు కూడా తెలియదు, వస్తానే ఉంది. అంత ఇష్టమైంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్ లిటరేచర్. ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లిటరేచర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తానే ఉన్నాయి ఫిలిమ్స్లో. లిటరేచర్స్ బాగా చదవండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో కాళిదాస? I don't know. Do you have any contact with him? No, right? Fine. What are the books he has written? At least tell me one book, one single book. Abhignana Shakuntalam. So Gupta literature is very, very important. By heart it as much as you can. Of all the literature in the ancient history, Gupta literature is a very important. By heart. So
మీరు అనుకుంటున్నారు నేను హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ అనుకుంటున్నారా? హిస్టరీ గురించి చెప్తున్నాను. బట్ అలానే కాదు. వాట్ మై కాంటెక్స్ట్ హియర్ ఈస్ హిస్టరీ ఈస్ బికమింగ్ సంథింగ్ డైనమిక్, సంథింగ్ ఇన్ డెప్త్ దీస్ డేస్. ఇంతకుముందు కొంచెం ఈజీగానే వచ్చేవి. బట్ దీస్ అప్కమింగ్ లాస్ట్ 2 to 3 years నుంచి చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం డెప్త్ అడుగుతున్నాడు. దట్స్ వై ఐమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఏన్షియంట్ ఇండియా, కొరకాయ్, వేర్ ఇస్ దిస్ కొరకాయ్? Korakai, Pumpuhar and Muchiris. So Muchiris is also called as Mujiris. It is a port name. Pumpuhar, it is also a port. Korakai, it is also a port. So can I tell you some small thing? Will you remember? Remember కాదులే కానీ how I remembered this అనేది మీకు ఏం చెప్పనా? అవసరం లేదా? మీరు చెప్పేది ఎందుకంటారా? So how I remembered is it belongs to this Korakai ports belongs to the పాండ్య డైనాసిటీ. ఇంత షూర్ షాట్గా ఎట్లా చెప్పగలిగాను? ఏదో నిమోనిక్ డెవలప్ చేసుకొని ఉంటానుగా, అదే మీరు గెస్ చేయండి. ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇది తీసేయండి. ఇది పండుగ వరకు పండు కొరకు. యు నో ఇట్ రైట్? పండు మీన్స్ ఫ్రూట్. జనరల్ ఇన్ తెలుగు పండు ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రూట్. కొరకటం మీన్స్ బైట్ ఇట్. పండు కొరకు. ఐ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్ ఇట్ ఎనీ టైమ్, ఆల్ టైమ్. నాకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నేను పెట్టగలను దాన్ని, ఎందుకంటే వెరీ ఈజీ. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఈస్ ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సంథింగ్. ఏదో కనెక్ట్ ఉంటుంది కదా, యూ హ్యావ్ సంథింగ్. ట్రై టు డెవలప్ ఇట్. ఆర్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ నిమోనిక్స్ ఈ దీనిలోనే కాదు, దేనిలోనే ఉపయోగపడుతుంది అది. రైట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫనీ ఫర్ యూ. సో ఐల్ టెల్ ద లాస్ట్ వన్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఎలిఫెంట్స్. మేబీ one of our students will know it. So Ashrafi, Shahrukhi, Shansha, these are called what? Coins. See, ఎందుకు కాయిన్స్ లాస్ట్ 4-5 years లో కూడా కాయిన్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగా. ఎందుకంటే వై దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ లిటరేచర్, ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాయిన్స్ అండ్ సమ్ ఎక్స్కవేషన్ సైట్స్. వై దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ 4 elements? What is the reason for it? Any idea? Those are the sources of knowledge to know about your ancient history. Those are what? Sources of knowledge. ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకున్నావు నువ్వు? అక్కడి నుంచే తెలుసుకుంది. Whether through an excavating site, whether through the coins, whether through your inscription, whether through archaeological sites I have mentioned, whether through this what కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. వెదర్ పాటరీ నుంచి వాళ్ళు ఎలా చేశారని యూ ట్రై టు డెసిఫర్ ఇట్. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్, ఎందుకు పోర్ట్స్ ట్రెండ్లో ఉందంటే, అగైన్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రైట్, వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ వాట్? ల్యాండ్. మనకి ఇప్పుడు ఏంది, వాటర్లోకి వెళ్తున్నాం, అందుకని పోర్ట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ పోర్ట్స్ మీద ఉంది. This is a question related to what earlier we have seen, right? Pumpuhar and this Korakai port, that is ancient port related. Again there is a question on port related. Vizag port, Deen Dayal port, which the port belongs to, whether it was managed by the public or private. So ports are important. So something related to the maritime, focus on it. So very, very important. Parrot lady sculpture. It belongs to the Khajuraho. Next one, Darpana Sundari. It belongs to the Hoysalas. Rock cut elephant. It is not Udaygiri. It is Dhauli. Do you know Dhauli? Dhauli rock cut elephant, Odisha. This one is this Dhauli rock cut elephant is a Buddhist or Jain? Buddhist or Jaina? Buddha Jaina. Do you know Karavela? Karavela king. You know it? Two things I'm asking, whether this Dhauli, rock cut elephant at Dhauli belongs to Buddhism or Jainism? Buddhism. Ashoka is fine. My question here is Buddhism or Jainism? It is Buddhism. Why? Because elephant has a very significant importance in the Buddhism. In the religion class promote చేస్తాను అనుకుంటున్నారా?
It's not something you need to know such kind of facts. It makes some interest. That's what I'm going to say here is. So here this year, this will be a very important question. What is this? Hoysalas. It's a medieval Indian dynasty. Why? Because recently these Hoysala sites got inscribed into the UNESCO World Heritage Sites. 3 sites got inscribed into this UNESCO World Heritage Site with Hoysala architecture. Plus, there is another which got inscribed, that is called Shanti Niketan. By whom? Rabindranath Tagore. So she is cute. Hey, where is this cute girl? She is cute. Darpana Sundari. Where you can see her Hoysala architecture in the Channakeshwar temple at Belur. There are 3 temples: Channakeshwar temple and Hoysaleshwara temple. Another temple is what? Keshava temple. These 3 temples are very important. Who are going attempting for these prelims, just focus on it. Why temple I am concentrating? Because there is one fact, that is these got inscribed in the UNESCO World Heritage. The second one is what? Ram Mandir. So which architecture? It is based on the Nagara architecture. If you want to mention the style, that style is called Bhumija style. Does Ram Mandir has Dravidian elements, Dravidian architecture elements? Ante yes, it's there. Generally, if you see the Vesara architect, if you see the Nagara means northern India, Dravida means southern India. If you mix this, there is a called Vesara. If you see the Ram Mandir has an elements of Dravida elements also there in the Ram Mandir. That is example, it has boundary wall. Generally, North Indian temples doesn't have any boundary walls. Okay. How many of the following pairs are correctly matched? Consider the following statement: Kakuma, Jalozi, BD. Do you want it? Rafa, Gaza. Do you know it, right? Everybody will know it, right, in this class. Telino levarunara cheppandi. All eyes on Rafa, leno levarunara cheppandi. Tell me one person who doesn't have an eye on Rafa. Everybody know it, right? Fine. So Rafa, Gaza. Then what it is? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ దేని గురించి అడిగినట్టు? What is this Rafa? What is Rafa? Name? What is Rafa? So remember this about what is Rafa? What is that place? Which place is that? Even that's exactly. What I need that point. Refugee camps. Okay. Rafa is what? Refugee camp. It is not something Wonderla, right? Refugee camp. So these are all other refugee camps in the world. Okay, these are all other refugee camps in the very important refugee camps. BD in where? Uganda. Zelozi in Pakistan. Kakuma in Kenya. Very important. Who are going for this upcoming prelims? Just focus on this things. Just see here. So apart from this, there are other refugee places in our Gaza, Palestine. Just focus on this. So this is an environment question with reference to the NDC, nationally determined contributions. India has given 3 contributions that we will to fight against the climate change. First one is what? Increase in the emission intensity target of 45% above 2005. If you have some sense, మీరు ఏం చేయాలి? తగ్గించాలనుకుంటారా, పెంచాలనుకుంటారా క్లైమేట్ చేంజ్ ని? If you want to increase the global warming or decrease it? Decrease it, right? Just try first option. Just see the first one. Increasing in emission. Do you want to increase it? No, it, right? A target of achieving 50% of the cumulative electric power installed. Yeah, it is there mentioned in this NDC. It is correct only. Next one, creation of a carbon sink of 25 to 30 gigatons. Actually, it is not 25. It is 2.5 to
3 gigaton. How much? 2.5 to 3 gigaton. Okay. So what is it, right or wrong? First one. What is the answer then? చదివేశారా? చదవకుండా చెప్పండి. Try to make it. So these kind of questions exam చూసిన very happy అనిపిస్తుంది. Which consider the following statements about bats, not cricket bats, for your kind information. Some bats rely on echolocation for navigation. See, these kind of questions are your IQ based questions. Each and every bat ను చదువుతూ కూర్చుంటావా? అది ఎగురుతుందా, గాల్లో ఉందా, ఈదుతుందా? You know it, right? These are very important and it will fetch you a 6 marks in your exam. These type of questions will fetch you how much? 3 to 4 questions వస్తాయి. ఒక క్వశ్చన్ వదిలేసుకుని at least 3 questions if you attempt it, 6 marks is a very game changing. Okay, but we made it something complicated in this question, but ఇంత కాంప్లికేటెడ్ అడగడు, కొంచెం ఒక్క స్టెప్ కాంప్లికేట్ చేసాం అంతే, but rest are same. So the word is what? Some bats rely on echolation for navigation. Yes, right? What? Remove echolation, whatever it may be. Generally, if you see night bats, it will go at something without any light, they can go it, right? They have some radar sensors with it. Next one, some bats are fruit eaters, right? You know it? No idea, right? If you have that, what is that? Nipah virus. It comes from the fruit eating bats. అసలు ఇది కూడా అవసరం లేదు. వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్ ఇస్ మే ఇట్ మే నాట్ ఇట్, తింటే తినే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సమ్ బ్యాట్స్ కెన్ వాక్ ఆన్ ఆల్ 4 limbs. ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్. సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ బ్లైండ్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, బ్లైండ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ నేచర్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్. ఓకే, అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యూజ్ స్పీషీస్ మొత్తం మాట్లాడుతున్నారు. సమ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ బ్లైండ్, maybe a chance. Okay, some dogs are blind, maybe a chance. Some bats are blind అంటే దానికి ఏమన్నా ఫాల్ట్ ఉంటే బ్లైండ్ అంతే, కానీ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్, దేర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ బ్లైండ్. అర్థమవుతుంది చెప్తుంది అంటే కొన్ని బ్లైండ్గా పుట్టడం, కొన్ని నాన్ బ్లైండ్గా పుట్టడం అనేది సంథింగ్, ఏమైనా నీకు డిఫార్మిటీ ఉంటే దెర్ విల్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లైండ్, అంతే కదా. ఈ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో బ్లైండ్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. So they are not blind. They are blind another. They are not blind. Generally, if UPSC frames such kind of questions, kallu mooskoni ikkada all 3 unte all 3 pettesi vacheyandi. Ante if last year, wait, I have put this question. Yeah, exactly. This is a last year question, 2023 question. Some mushrooms have medicinal properties. Do you know it? You know it? Fine. Some mushrooms have psychoactive properties. Do you know it? Some mushrooms have insecticidal properties. Do you know it? Telidu. Some mushrooms have bioluminescence properties. Do you know it? Again, bats is a species which we have studied. Koncham manchi chadivamanna, we have a dimension. But we go into the species like plants and some microorganisms. Did we have conduct any research, each and every research regarding these things? Cheyaledu kada. Humans, we have done something, or some dogs we have done something, bats we have done something. There may be a chance, but prati okka mushroom, there are lot many species will be there, right? So if you have, this is an IQ game. Why I am telling, why I have picked this question is, some means what? There may be a chance factor. Some, there may be a chance for some. Then what is the answer? All 4 is the answer. ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సిన, this is called IQ. ఎందుకంటే book లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయదు. Again, I am telling the same thing. No book will teach this. This should be your thought process. Develop చేసుకోవాలి. You need to develop it at any cost. So
If you remove this one, what is the answer? 1 to 3. I have made కొంచెం కాంప్లికేట్ చేశాను అంతే, but generally all three will be there. So if you see, if you pick this question, if I put all, then answer is again if I remove this all with none of the above. అర్థమైందా? There are three themes. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూపీఎస్సీలో న్యూట్రల్, ఎక్స్ట్రీమ్స్, న్యూట్రల్స్ అండ్ extremes. So which of the following belongs to the sites? It's a convention. So these are all three are correct. These are all initiatives of this one. First one is International Consortium of Combating Wildlife Crime, monitoring the, so nothing much here important. So this is also very easy one. Political party. Yeah. Interim budget versus vote on account. Anybody can answer this one? Who have completed the polity? Anyone? One person. What is the main difference between interim budget and vote on account? Nobody knows this, but interim budget, it is something like a similar budget itself, but generally this interim budget will conduct prior to the elections. For example, ours is election year, so we cannot make big policies for the entire year. It is just for that year, the limited scope. That is called what? Interim budget. Vote on account means it is a grant itself, but vote on account means generally there is a process will be there. For example, March, this budget session will happen. After all the process, maybe at the time of May, అమౌంట్ అనేది మినిస్ట్రీస్ కన్నిటికి వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ చెకింగ్ అంతా జరిగి మే టైంలో దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్, రైట్? టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ మంత్స్. Take April as a month is a gap. In that gap, you need money, right, to deal with the regular things. That money is given by this vote on account. So vote on account 100% or mostly considers on the expenditure side. అంటే నువ్వు ఖర్చు చేయాలి కదా, 1 మంత్కి నువ్వు మిగిలిన ఖర్చు చేయాలి కదా, సో దానికి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? vote on account. So interim budget has two provisions. What is what? Expenditures and revenues. Both the things are there. Now I have given some clarity, right? Right answer. Interim budget is a comprehensive financial statement including both revenue expenditure for the entire financial year. It includes, right, both revenue and expenditure. Vote on account allows the government to cover all expenditure for the entire fiscal year. Entire, maybe a chance, right? See, there may be a chance. Third one, interim budget can introduce new policies and schemes, whereas vote on account cannot. Interim budget can introduce, right? Can. Chance is there, right? But vote on account అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఒక ఎక్స్పెండిచర్ మనం తీసి పెడుతున్నాం పక్కకు అంతే, టు డీల్ విత్ ద థింగ్స్. గాట్ ఇట్? సో సీ ఇట్. So what is the answer then? Correct? Incorrect? Correct. So then what is the answer? Only two. What are those two? 1 and? So why this is wrong one? Covers all expenditure for the entire financial year. So they will trap like this. Okay. With reference to methane, this year methane is important. Who are going for this upcoming prelims? Methane is important. So methane is a third largest contributor of global warming, which is colorless in nature. It is not third, it is
second largest contributor of global warming. A report named Global Methane Tracker was released by whom? An agency called International Energy Agency. Recently, to track methane emissions, Methane Sat is a space mission was launched with Indo-American partnership. It is not Indo-American, it is Australia and USA. ఇండియాకి ఏం సంబంధం లేదు ఈ మీథేన్ సాట్ తోటి. హరిత దార, ఎనీబడి హర్డ్ దిస్ నేమ్? వాట్ ఈస్ దట్? ఉన్నారు ఎప్పుడైనా? ఏంటది అని తెలుసా? ఇట్ ఈస్ ఎ feed to cows. Cows will generate methane, do you know it? Through the process of rumination. So they will completely release the gases. Rumination, or maybe they'll burp through the form of any type of, they will release the gases. It will hugely contribute it. And next, agriculture is one of the source of methane emissions. So with reference to the aspirational district scheme, this scheme is the flagship scheme of Niti Aayog. Okay, flagship scheme of whom? Niti Aayog. So it want to develop some districts properly in different manners. So it's based on the approach of 3C's approach: convergence, collaboration and competition. Right one. ADP is essentially aimed at localizing sustainable development. This is also correct. Niti Aayog is responsible for steering. Yeah, this is also all three. So this year this question is important. This topic is important. With reference to which president? Pardoning power of the president. Article 72 of the Constitution. The power of the president to grant pardon extends in cases where the punishment or sentence is by court martial. Is correct. According to the recent Bharatiya Saksha Adhinayan oral evidence, electronically now allowed to pardon death by the president, it is not allowed. ఇప్పుడు కూడా ఏదో కొత్తగా వచ్చింది కానీ చెప్పి అలౌ అని ఫీల్ చేసి పెడతారేమో, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. బట్ పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ వాట్? ఎనీ ఐడియా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ గాట్ డెత్ సెంటెన్స్. President has the power to remove the death sentence. That is called what? Pardoning power of the president. He can reduce the sentence. He can బయటకు రిలీజ్ చేయొచ్చు. He can reduce. He can remove altogether the death sentence also. So it is there in the news. There is a case called, who are preparing for the UPSC upcoming, Pereri Valan case. This is important case. Go through it. There is case related to the Rajiv Gandhi murder, assassination. Sorry. The species, right? This question. The species which is seen in use lives a solitary life other than when they are mating, and they do not roar, predates on blue sheep, Asiatic ibex, and for its protection, Bishkek Declaration was launched. It's very there in the news, trending in the news. Answer? Any idea? Snow leopard. So snow leopard is important. So India recently there is a survey conducted, the snow leopard population assessment of India. So what are the organizations who conducted this? Which state has highest number? Second one. So what is the IUCN status of that snow leopard? Vulnerable. Okay. IUCN status of snow leopard is what? Vulnerable. So IUCN status ante there is an organization which determines based on the nature of that animal anta endangered ga undi, elaga adi elaga undi prastutaniki ani telusukovan. That is called what? IUCN status. There is an organization which defines it. So these are species in use. First one is what?
Black buck. Why it is there in news? Any idea? Right? Very easy. Exactly. Salman Khan recently his housemate attack చేశారు. You have an idea? Bishnoi community. They protect these black bucks. Okay. So Karakal cat, Pala's cat. These are all mentioned in the news. So all are, what is the status? Least concern. What about the tiger status? You have an idea on the IUCN status of tiger? It is endangered. Elephant? It is also endangered. So this comes the end of this paper discussion. So do you have any doubts? Post it in the group. So all the best for the upcoming exam who are going to write this UPSC. But focus. One thing I need again, starting ending ఒకటే మాట చెప్తా, knowledge only not the key factor. Use your IQ. Do work on it properly. Have a good day and all the best.